Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza millones y millones de años atrás en una parte del infinito espacio en específico, viéndose como varias partículas se estaban compactando en un solo punto y después de varios minutos, que para el tiempo en el espacio fueron varios años, se había formado una gran esfera la cual solo estaba ahí flotando sin más, pero seguidamente se veía como una energía ingresó a la esfera, chocando con el suelo generando que todo el planeta fuera habitable y contara con los recursos básicos para la sobrevivencia, pero esto no fue el final, ya que dentro del planeta en un punto en específico aparecieron dos luces las cuales dejarían ciego a cualquiera que las viese y después de varios minutos estas luces desaparecieron y se ven a dos seres con cuerpos pequeños pero estos no se movían, hasta que de la nada ambos niños se levantaron mirando a todos su alrededor quedando sin palabras ya que no entendían qué había pasado y segundos después ambos seres cruzan miradas, los cuales al instante abren la boca en señal de asombro pero estos no decían ninguna palabra, pero no porque ellos quisieran que fuera así, sino por algo aún más sencillo, y es que literalmente habían aparecido de la nada y no entendían qué estaba pasando. Después de unos minutos ambos seres se dieron la espalda y empezaron a caminar sin rumbo fijo, estando muy asombrados de todas las cosas que había en el lugar que estaba, cosas que para nosotros son tan simples como ver un árbol, pero para ellos era una maravilla como las muchas que había y que no le hallaban un significado del por qué estaban ahí. El tiempo pasó y ambos seres ya tenían un conocimiento básico de cómo funcionaban varias cosas y un día de esos ambos se habían topado de nuevo pero esta vez uno de ellos pronunció unas palabras. Oh, hola, ¿me escuchas? Respondiéndole el otro ser. También puedes hacer eso. Quedando sorprendidos los dos seres entablando una corta comunicación ya que sus cerebros no sobrepasaban esa pequeña barrera. Después de varios meses ambos niños ya se podían comunicar fluidamente. En esos días ambos seres estaban hablando hasta que uno de ellos toma la palabra y dice, a todo esto, nunca hemos dicho nuestros nombres. Respondiéndole el otro, es cierto, yo lo pensé y me decidí llamar Trunks. Hablando el otro niño, buen nombre, déjame pensar un poco listo ya sé cómo me llamaré, seré Goten. Sonriendo ambos seres los cuales continúan con su plática hasta que en medio de la plática Goten dice, oye, a lo largo del tiempo desde que aparecimos aquí, he notado que mi cuerpo se hace más fuerte, no es como decirlo, como mi velocidad cuando atrapo un pez en el lago, pero más allá de esto todo mi cuerpo cuando siente estos cambios me genera una sensación de seguir y seguir superándome. Dejando sorprendido a Trunks el cual le responde, a mí me pasa exactamente lo mismo, siento como día a día mis habilidades mejoran, pero ¿a qué va todo esto Goten? Respondiéndole el niño, a que se me ha ocurrido una idea la cual es realizar una serie de actividades las cuales pongan a prueba cada una de las partes de nuestro cuerpo con el fin de fortalecerlas y así hacernos más fuertes. Asintiendo Trunks por lo que ambos niños ponen manos a la obra y empiezan a utilizar varios recursos del planeta y crean diferentes máquinas tardando varios días pero por fin lograron terminar, reuniéndose ambos seres estando orgullosos de lo que habían hecho, pero sin perder tiempo empiezan a utilizar las máquinas siendo justamente como ellos planeaban logrando fortalecer cada parte de su cuerpo, pasando varios meses llegando al punto de que por más repeticiones y peso que le colocaban a las máquinas no incrementaban y se fortalecían más. Decidiendo parar para pensar alguna forma de solucionar esto, pasando varios minutos, incluso horas pero no se les ocurría nada hasta Goten decide mirar al cielo el cual se da cuenta de que una piedra venía a gran velocidad, avisándole a Trunks de esto, el cual se sorprende igualmente no sabiendo qué hacer esperando lo peor, pero cuando el meteorito estaba por impactar donde estaban ambos, de las manos de Goten empezó a salir una especie de energía, dándose cuenta de esto Goten el cual inconscientemente levanta su brazo en dirección al meteorito y de la nada la energía salió disparada, impactando con el meteorito el cual simplemente se destruyó en 1000 pedazos. Dejando en shock a ambos seres, viéndose a Trunks el cual voltea a mirar a Goten preguntándole, ¿cómo se supone que hiciste eso si eso es simplemente imposible? Respondiéndole Goten,
Ni yo sé cómo explicarte, solo sé que sentí como dentro de mi cuerpo fluyó algo y en cuestión de un parpadeo sentí como en una de mis manos se había acumulado gran parte de esa energía y fue cuando vi como la esfera de energía apareció en mi mano y el resto lo sabes tú. Hablando Trunks un poco más calmado, ¿será que puedes hacerlo de nuevo? Viéndose a Goten cerrar sus ojos, pasando un par de minutos pero no ocurría nada, desanimando a Trunks el cual iba a decir algo pero de la nada en una de las manos de Goten había aparecido una esfera de energía, dejando sorprendido a ambos seres los cuales empiezan a ver la esfera, no sabiendo cómo explicar lo que ocurría pero de la nada Goten la lanza sin dirección alguna, preguntando Trunks por esto, respondiéndole Goten. No sé Trunks solo me preocupé ya que sentí como mi energía estaba desapareciendo y supuse que era por esa esfera. Entendiendo Trunks el cual le pide a Goten que le explique cómo lo había hecho, respondiéndole Goten. Tienes que concentrarte y mientras lo haces sentirás como tu energía fluye por tu cuerpo, en ese momento tienes que dirigirla a tu brazo y eso es todo, pero eso sí la parte de lograr sentir como tu energía fluye no es tan fácil como suena. Asintiendo Trunks el cual hace lo que le dijo Goten tardando varios minutos logrando que se generara una esfera de energía en su mano alegrándose por esto, pero de igual forma sintió como su energía interna desaparecía por lo que la lanza al cielo, la cual para mala suerte empezó a descender alarmando a ambos niños no sabiendo qué hacer, hasta que a Goten se le ocurre algo concentrándose por unos cuantos segundos, logrando generar otra esfera de energía apuntándole a la de Trunks y en el momento justo la lanza, chocando con la otra energía generando una pequeña explosión la cual dejó impactados a ambos niños los cuales no comprendían cómo algo que había salido de sus cuerpos al chocar había generado ese tipo de explosión, decidiendo analizar a fondo de qué se trataba esa energía que se encontraba en sus cuerpos. ¿Qué es lo que pasara, de qué tratara esa energía que se encuentra dentro de los cuerpos de ambos niños? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Después de lo sucedido con el choque de ambas esferas de energía, Goten y Trunks se ponen a pensar de dónde sale o por qué pudieron lanzar esas esferas. Pasaron los días y no lograban dar respuesta a tantas interrogantes que tenían, hasta que a Trunks le llega un pensamiento a la cabeza decidiendo contarle a Goten. Oye Goten, después de pensar por todos estos días lo único que podría explicar esto es que realmente esa habilidad, por así decirlo la teníamos desde un principio, o sea no es algo que ganamos de la noche a la mañana, solo que hasta ahora logramos comprender un poco de cómo utilizarla. Respondiéndole Goten. Tiene mucho sentido Trunks y creo que sé cómo seguir aumentando nuestras habilidades y es nada más y nada menos que luchar entre nosotros, ya que nuestras habilidades están a un nivel igualado y a la vez podemos pensar alguna forma de utilizar esa energía que tenemos dentro para mejorar aún más nuestras habilidades. Asintiendo Trunks por lo que con todo listo ambos seres se miran fijamente y en cuestión de segundos ambos sujetos empiezan a lanzarse puños y patadas, estremeciendo el lugar donde estaban pelean no viéndose un ganador claro ya que ninguno había peleado antes por lo que aunque eran bastante fuertes físicamente, sus movimientos eran muy lentos, siendo esto por varios minutos hasta que Goten decide lanzar una esfera de energía, preparándola y lanzándola, sorprendiendo a Trunks el cual lo único que puede hacer es dar un salto, esquivando el ataque dejando sorprendido a Goten el cual dice, ¿cómo pudiste saltar tan alto y más? ¿Cómo es que sigues en el aire como si nada? Respondiéndole Trunks, la verdad ni yo sé, solo vi que lanzaste esa bola de energía y salté para esquivarla, pero no pensé que pasaría esto. Hablando Goten nuevamente. Parece que tenemos un gran camino que recorrer para ser mucho más fuertes porque aún desconocemos muchas cosas, pero nada que con el pasar del tiempo podamos lograr. Decidiendo continuar con la pelea la cual duró casi una hora la cual había quedado en un empate ya que ambos se habían quedado sin una gota de energía. Pasaron las horas y Goten y Trunks lograron recuperarse completamente, quedándose algo sorprendidos ya que sentían como se habían fortalecido bastante con solo haber tenido ese combate, decidiendo tener más combates como esos, pero decidieron enfocarse más en descubrir todas las habilidades que podían alcanzar si se lo proponían por lo que con sus objetivos planteados, ambos seres empiezan con su arduo entrenamiento el cual en un principio no consiguieron grandes resultados, pero aún así consiguieron buenos logros como lo fueron la capacidad de volar la cual la consiguieron cuando Goten se había caído de un risco, como también la capacidad de leer el nivel de poder del adversario siendo muy útil para saber a exactitud cuánto estaban avanzando en cada entrenamiento, como muchas otras cosas no tan relevantes.
Con el paso de los años consiguieron evolucionar a un nivel impresionante, comprendiendo a la perfección la energía que estaba en sus cuerpos, consiguiendo grandes resultados como también nuevas cosas que puedan hacer que en un principio les pareció una cosa impresionante, pero realmente eran cosas que en un combate son básicas, pero a la vez tan importantes. Pero no todo fue fortalecimiento físico, también lograron nuevas técnicas como el Bim Bam por parte de Trunks y el Kamehameha por parte de Goten, entre muchas más técnicas. Pasaron miles y miles de años desde que aquellos niños se propusieron mejorar sus habilidades y poderes, como también lograron un conocimiento sobre todo lo existente y comprendían muchas cosas que para un simple humano le era imposible de creer, además que se habían vuelto adultos, pero gracias a que habían sido creados por el espacio mismo no podían morir por vejez o alguna enfermedad. En uno de esos días Goten y Trunks habían terminado un combate el cual como costumbre habían quedado demasiado debilitados, por lo que decidieron pausar un poco el entrenamiento e irse a dormir ya que llevaban una gran temporada entrenando sin parar. Ambos guerreros se cambiaron sus ropas y se fueron a dormir tranquilamente. Mientras ambos dormían, una energía que andaba deambulando por el infinito espacio encontró el planeta de Goten y Trunks, ingresando en este, viajando por todo el planeta hasta llegar a donde estaban durmiendo ambos seres, ingresando en el cuerpo de Goten, pero minutos después esta energía salió expulsada del cuerpo, decidiendo ingresar en el de Trunks, viéndose como Trunks se empezó a mover hasta que después de unos segundos volvió a quedarse dormido. Al siguiente día Goten se despertó sorprendiéndose un poco ya que Trunks no se encontraba y por lo general Trunks se despertaba de última, pero esto le da un poco igual y sale de la casa viendo como Trunks estaba entrenando, no entendiendo por qué lo estaba haciendo ya que se suponía que iban a descansar varios días, por lo que alza un poco la voz y dice: «Oye Trunks, ¿por qué están entrenando si dijimos que íbamos a descansar para recuperarnos?». Respondiéndole Trunks de una forma fría: «Déjame, solo quiero entrenar». Dejando algo sorprendido a Goten ya que, aunque Trunks con el pasar del tiempo se había vuelto algo serio, nunca le había respondido así, pero no le dio mucha importancia pensando que no había despertado con la mejor actitud, decidiendo ir a desayunar un buen banquete que había dejado listo hace algunos días y con ayuda de una técnica que él mismo creó, restauró la comida y quedó totalmente fresca y caliente, saliéndole estrellas a Goten, empezando a devorarse toda la comida. Pasaron varios minutos y Goten había acabado con toda la comida, estando bastante satisfecho, decidiendo salir de la casa para disfrutar de las vistas. Mientras tanto Trunks estaba enfrenando muy arduamente y sin contenerse, haciendo temblar bastante el lugar donde estaba, dejando algo sorprendido a Goten, el cual decide ver a Trunks, sorprendiéndose ya que lanzaba puños y patadas a una velocidad impactante las cuales nunca había demostrado con él, decidiendo unirse al entrenamiento ya que se sentía bastante aburrido, proponiéndole un combate a Trunks, el cual acepta sin dudar, viéndose como ambos se lanzaron a gran velocidad, impactándose varios golpes, viéndose una ventaja de Trunks ya que este estaba atacando con la intención de lastimar de gravedad, pero esto no fue notado por Goten, el cual solo estaba con una sonrisa divirtiéndose como si fuera un niño, haciendo enojar a Trunks, el cual se lanza con más velocidad, pero Goten aprovecha la gran abertura que dejó Trunks y en el momento exacto le impacta un golpe en una zona vital, debilitando bastante a Trunks, el cual antes de poder lanzar otro golpe cayó fuera de combate, viéndose como Goten se acercó a este y le dijo: «Te confiaste Trunks, dejaste una gran abertura y la aproveché para derrotarte». Después de decir esto, Goten ayuda a que Trunks se levante y ambos se dirigen a la casa, pero enfocándonos en Trunks, por un segundo sus ojos brillaron de un color morado, pero esto no fue notado por Goten. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que esa energía que ingresó en el cuerpo de Trunks fue la causante de esos ojos morados y del cambio repentino de Trunks ante Goten? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Al siguiente día vemos a Goten hacer su rutina como si nada, pero al buscar a Trunks no lo vio por ningún lado, pensando que estaba afuera, pero al salir de la casa no lo ve por ninguna parte, preocupándose un poco por esto, decidiendo buscar su presencia, pero después de varios minutos Goten abre los ojos algo sorprendido ya que no sentía su presencia, llegando a la conclusión de que había bajado su poder para entrenar a solas, no dándole mucha importancia, decidiendo descansar un par de días para seguir con su entrenamiento. El día pasó y cuando Goten se iba a la cama, sintió una corriente de viento, decidiendo asomarse para ver de qué se trataba, dándose cuenta que era Trunks, el cual tenía una cara muy seria y algunas partes de su traje estaban rasgadas, a lo que Goten decide no confrontarlo y se va rápidamente a su cama para que no levante sospechas, pero con la misión de averiguar qué era lo que estaba pasando.
Al siguiente día, Goten se despierta primero que Trunks, pero este no se levanta de la cama y deja sus ojos entreabiertos para esperar el momento en el que Trunks se levante, pasando un par de minutos en los cuales Goten estaba por quedarse dormido pero alcanza a ver cómo Trunks se estaba levantando, quitándosele el sueño, esperando a que Trunks saliera de la habitación y hecho esto Goten se levanta muy sigilosamente colocándose su doji de combate y este se asoma por una ventana, viendo que hacía Trunks hasta que este salido de la casa y empezó a elevarse al cielo, alertando a Goten el cual baja todo su ki y también sale de la casa y cuando ve que Trunks estaba a una distancia prudente. Goten también empieza a elevarse empezando a seguir a Trunks el cual de la nada aumentó la velocidad, asustando a Goten el cual por poco le pierde el rastro pero después de varios minutos Trunks se detiene en seco y empieza a descender con dirección de una cueva, siendo seguido de lejos por Goten el cual se hace en la entrada de la cueva, viendo como Trunks estaba sentado en pose de meditación, sorprendiendo un poco a Goten porque no entendía qué hacía en este sitio y haciendo esto ya que cerca de la casa lo podía hacer sin problemas, pero con curiosidad sigue viendo qué era lo que hacía y minutos después ve como del cuerpo de Trunks sale un aura morada, dejando impactado a Goten el cual sigue observando viendo como Trunks empezó a generar una esfera de ki morada la cual minutos después la lanzó en contra de un objeto el cual de inmediato empezó a desaparecer, no dejando ningún tipo de rastro, impactando a Goten por esto el cual estaba por retirarse hasta que escucha a Trunks decir: estoy a muy poco de dominar esta energía y cuando lo logre me desharé del fastidioso de Goten y así poder seguir con mis planes de crear más vida a mi antojo. Y ser el rey. Dejando en shock a Goten el cual rápidamente se retira del lugar quedándose sorprendido ya que no pensaba que Trunks fuera capaz de hacer eso, estando muy seguro que había pasado algo muy malo, decidiendo investigar qué pasaba. Después de varios minutos Goten llega a su hogar y se dirige a un lugar de la casa y empieza a meditar utilizando una de sus técnicas secretas mirando el pasado no logrando encontrar nada raro, hasta que después de varios minutos logra ver un momento en el cual ellos dos estaban durmiendo como costumbre no viendo nada raro en un principio, decidiendo salir de ese momento hasta que logro ver como una especie de energía morada entró en la habitación la cual ingresó primero en el cuerpo de Goten pero segundos después esta fue expulsada de ese cuerpo, decidiendo ingresar en el otro cuerpo, tratándose del de Trunks pasando algunos segundos, viendo como Trunks se empezó a mover un poco pero después de varios segundos Trunks seguía durmiendo con total normalidad. Después de ver esto Goten deja de usar su técnica estando muy agitado ya que esa técnica le generaba un gasto considerable de energía, pero en shock no logra explicar de dónde había llegado esa energía, pero de algo sí estaba seguro y era que esa energía había sido la causante de los cambios repentinos que tuvo Trunks. Decidiendo pensar en alguna manera o crear alguna técnica la cual logre liberar la energía que tenía Trunks en su interior, pero esto lo hizo en secreto para que Trunks no se enterara de lo que planeaba hacer. Con todo listo Goten empezó con su cometido creando y analizando diferentes escenarios con el fin de hallar alguna forma, pero en un inicio no lograba tener algún indicio. Desde este acontecimiento pasaron varios días los cuales se ve como Goten y Trunks se habían distanciado bastante hasta el punto de que ya ni cruzaban miradas ya que cada uno estaba con un objetivo en mente, que por su parte Trunks era eliminar a Goten de la existencia y Goten era lograr de alguna manera sacar la energía que tenía Trunks en su interior. Pasaron meses y un día como cualquiera Trunks había terminado de perfeccionar su mejor técnica por lo que con todo listo sale de la cueva en busca de Goten tardando varios minutos y cuando llega a la casa empieza a buscar a Goten viendo que ésta estaba en una silla tomando el sol, colocando una sonrisa empezando a cargar su técnica llamándola a que y cuando la tenía lista la lanza con gran furia mientras gritó: «Muerte Goten, por fin me desharé de tu insignificante existencia». Viéndose como la silla donde estaba Goten empezó a desintegrarse no viéndose rastro de nadie, sacándole una sonrisa a Trunks el cual se da la vuelta y ve a Goten el cual lo estaba mirando fijamente, dejando en shock a Trunks el cual enojado dice: «Pero ¿cómo se supone que sobreviviste si estabas allá totalmente distraído?». Respondiéndole Goten: «No pensé que ibas a caer en ese truco tan barato, eso simplemente era un clon, por otra parte, ese acto me hace confirmar mis sospechas de que estás siendo controlado por algún tipo de energía o lo que sea que esté pasando contigo». Dejando un ambiente tenso entre ambos seres, hasta que Trunks levanta lentamente su cabeza viéndosele una sonrisa malvada hablando:
Jeje, veo que ya te diste cuenta de lo que estaba pasando, la verdad ya tenía mis sospechas, de que te habías dado cuenta de lo que planeaba, pero algo que no analizaste es que nadie me está controlando, yo decidí aceptar esta energía en mi interior, fue un día mientras estaba durmiendo, la energía ingresó en mi cuerpo y cuando sentí todo el poder que tenía y las capacidades que podía alcanzar si me lo proponía, decidí hacerme con esta energía y en vez de que la energía me controlara, yo controlé a esa energía y la hizo parte de mí. Dejando en shock a Goten, el cual algo sorprendido dice, entonces si no estoy mal tú ya tenías la intención de asesinarme algún día. Sonriendo nuevamente Trunks. Estás en lo correcto Goten, yo desde hace unos años quería matarte ya que me fastidiaba tu actitud además de que interferías en mis planes, pero no lo hizo antes ya que sabía que me ibas a derrotar porque tenía muy claro que eras más poderoso que yo, pero ahora esto ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién será el ganador de esta pelea que se avecina? ¿Será verdad que Trunks tenía desde un inicio planeado asesinar a Goten o esa energía cambió totalmente los pensamientos de Trunks? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goten y Trunks se estaban mirando fijamente con una gran rivalidad que por parte de Trunks lo estaba mirando con ojos de venganza e intenciones asesinas, y por su parte Goten tenía una mirada seria, pero con ganas de conocer el poder de Trunks. Después de varios minutos de un ambiente tenso hasta que de la nada ambos sujetos desaparecen y reaparecen en el cielo chocando puños no viéndose un ganador, pero de nuevo desaparecen y en el cielo se ven varias ondas de viento que para cualquiera que hubiera podido ver esa pelea le era incapaz ver esos movimientos ya que el poder de estos era más allá de lo que se puede comprender. Pasaron varios minutos y no se veía a un ganador claro, pero por momentos Trunks era el que tomaba ventaja gracias a que estaba atacando con la intención de matar, pero por suerte Goten tenía la peculiaridad de que siempre fue más ágil que Trunks, por lo que lograba esquivar sus ataques, pero alguno de ellos lo logró impactar generándole un buen daño, pero nada de qué preocuparse. En un momento de la pelea Goten con una técnica lanza una onda de viento alejando a Trunks y hecho esto sonríe y dice, oye Trunks dejemos el calentamiento a un lado e iniciemos con la verdadera pelea. Enojando a Trunks ya que notó como Goten no se estaba tomando la pelea en serio, viéndose a este elevar su poder desmesuradamente, sorprendiendo un poco a Goten el cual no se queda atrás y también eleva más su poder haciendo temblar bruscamente el planeta donde se encontraban, pero más que esto, ya que todo el infinito espacio estaba temblando a causa de estos dos poderes, generando grandes destrozos que provocaron agujeros negros debilitando el mismo espacio-tiempo, dándose cuenta de esto Goten el cual mientras estaba peleando con Goten estaba haciendo una técnica la cual minutos después logró terminarla y esta se trataba simplemente de una barrera lo suficientemente poderosa para rodear todo el planeta y proteger el espacio-tiempo. Pero esta hazaña que realizó Goten le pasó factura ya que utilizó una buena parte de su energía siendo esto aprovechado por Trunks el cual elevó su poder al máximo y se lanzó con gran ferocidad golpeando en varias ocasiones a Goten el cual a duras penas lograba bloquear uno que otro golpe debilitándose poco a poco hasta que Trunks tenía prácticamente la pelea ganada empezando a humillar a Goten el cual no lograba recuperarse empezando a gritar de dolor por la tortura que estaba recibiendo hasta que después de varios minutos Trunks le da una combinación de golpes, terminando con un ataque el cual tomó muy desorientado a Goten atravesándole el estómago, dejando en shock a Goten el cual empezó a escupir sangre mientras se retorcía en el suelo por el dolor, notándosele una cara de sufrimiento. Viendo el estado tan lamentable de Goten, Trunks se empezó a reír fuertemente diciendo, mírate Goten, me das hasta lástima y todo por siempre pensar en los demás, esa técnica que usaste para proteger el planeta y así que el espacio no recibiera algún daño fue tu mayor error y por el cual obviamente saqué ventaja, pero bueno no alarguemos esto más y acabaré con tu sufrimiento de una vez por todas. Viéndose como Trunks estaba concentrando su energía en uno de sus brazos y hecho esto le lanza un fuerte golpe a Goten. Viéndose el fin de un gran sujeto. O eso era lo que parecía ya que cuando Trunks estaba por impactar su golpe, este fue frenando dejando a este impactado tratándose nada más y nada menos que de Goten el cual se había levantado aún con su herida en el estómago, preguntando Trunks, ¿pero cómo es siquiera posible que estés de pie si tienes una herida mortal? Respondiéndole Goten furioso, eso no debería preocuparte sino por lo que pasará ahora. Viéndose a Goten elevar su poder al máximo haciendo que Trunks tuviera que alejarse por la gran presión que ejercía Goten, quedándose impactado por esto diciendo, es que no te piensas rendir de una vez por todas, la diferencia es clara y lo único que estás haciendo es alargar lo inevitable.
Pero antes de poder decir otra palabra Trunks había sido impactado en el estómago por un golpe de Goten generándole un gran daño el cual hizo enfurecer a Trunks el cual no se deja y se lanza con gran furia pero impresionantemente Goten era capaz de seguirle el ritmo a pesar de su herida en su estómago, logrando incluso a ser superior en algunos instantes, pero por muy mala suerte esa herida poco a poco lo estaba haciendo perder energía, bajando el ritmo de la pelea hasta el punto de estar muy parejos. Después de varios minutos Trunks se había dado cuenta de lo que le estaba pasando a Goten por lo que con una sonrisa le da un fuerte golpe en el pecho a Goten dejándolo aturdido y aprovechando esto dice, estuvo muy buena la pelea y todo, pero ya he alargado mucho esto. Y después de decir esto se ve como Trunks cierra sus ojos concentrándose un poco y segundos después se ve como Trunks había sido rodeado por una energía morada, dejando sorprendido a Goten ya que no se esperaba que esa energía le diera tanto poder. Pero después de recomponerse del golpe de Trunks a este, se le ve con una sonrisa la cual desconcertó y enojó un poco a Trunks el cual pregunta, ¿por qué demonios estás sonriendo si ya te voy a matar? Respondiéndole Goten, no estés tan confiado Trunks, no creas que he utilizado todas mis cartas. Dejando intrigado a Trunks el cual no pudo decir nada ya que vio como Goten se le estaba erizando su pelo y segundos después cambió su tonalidad a una blanca, desprendiendo una presión impactante la cual hizo que Trunks se alejara un poco y muy serio dice, por fin empezamos a pelear con nuestro máximo poder. Asintiendo Goten viéndose como ambos guerreros se lanzan al ataque estando demasiado parejos, siendo tanto que esa batalla se extendió por varios días en los cuales mantenían esa igualdad a pesar de la herida de Goten ya que ese estado en el que se encontraba hacía que sus heridas no lo desgastaran. Después de ese tiempo ambos guerreros estaban con su poder bastante reducido por la dura batalla. En un instante de la batalla Trunks ya estaba harto de no poder ganar por lo que disimuladamente empezó a cargar su ataque final y después de varios minutos decide acabar con el combate lanzándole un super Akai a Goten el cual no le dio tiempo de escapar lanzando una energía la cual logró contrarrestar el super Akai de Trunks el cual estaba enojado por esto decidiendo darle más poder a su ataque empezando a empujar su ataque poco a poco ganándole terreno a Goten el cual aún viendo su situación estaba bastante tranquilo. ¿Qué es lo que pasará? Porque Goten estará tan tranquilo sabiendo que está perdiendo el choque de ataques, esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goten estaba viendo cómo el Super Akai de Trunks se estaba acercando poco a poco a donde estaba él, pero al ver la cara de Goten este estaba con un semblante que a cualquiera le generaría total seguridad y serenidad, dándose cuenta de esto Trunks el cual estaba confundido por esto y después de varios segundos el cuerpo de Goten ya no daba para resistir más por esa herida pero su espíritu no se rendía logrando retener el ataque a tan solo centímetros de su cara, Trunks al ver que ya casi tenía la pelea asegurada estaba riéndose fuertemente y en esas dice de manera engreída, ja siempre fui mejor que ti, no sé por qué me menospreciabas y a la final llegué a ser más fuerte que tú y derrotarte. Hablando Goten de manera tranquila, no niego que te hiciste más fuerte e incluso superaste mis expectativas, pero me da lástima que no haya sido por tu propio esfuerzo, necesitaste de esa energía morada, pero que ese le va a hacer, un gran poder puede llegar a corromper hasta los seres más puros. Enojando a Trunks el cual eleva todo su poder dándole mucho más poder al ataque rompiendo la poca resistencia que tenía Goten viéndose como el ataque había chocado con el cuerpo de Goten, haciendo que Trunks se le formara una sonrisa, pero después de unos segundos este coloca una cara seria ya que el ataque se había quedado quieto, viéndose como el Super Akai de la nada había desaparecido y Trunks ve como Goten se estaba empezando a elevar y ya en el cielo Goten dice. No pensé que tenía que llegar a esto pero por confiarme de más no tengo otra alternativa. Viéndose como Goten empezaba a brillar cegando a Trunks el cual después de lograr recuperar la vista logra ver como de Goten salió una energía la cual envolvió a Trunks el cual no lograba liberarse, ni siquiera utilizando su energía Akai y después de unos segundos tanto el cuerpo de Trunks como el de Goten empezó a desaparecer poco a poco viéndose como la energía de ambos se reunía en un punto, escuchándose los últimos suspiros de Trunks el cual estaba maldiciendo a Goten y jurando que de alguna forma iba a lograr su cometido, y por su parte Goten este dijo, este es mi última carta bajo la manga para salvar el infinito espacio de la maldad, pero estoy más que seguro que en un futuro algo malo va a ocurrir porque la maldad nunca desaparece y en los peores momentos o en los menos esperados es cuando aparecen, así que utilizaré una buena parte de esta inmensa energía para guardarla en un ser el cual deberá tener un gran dominio de su cuerpo y mente para no perder la cordura y simplemente explotar por tan vasto poder.
La energía empezó a reunirse en un punto el cual poco a poco se fue haciendo más pequeño hasta el punto de que no podía hacerse más pequeño y en un parpadeo esta energía se expandió a gran velocidad rompiendo la barrera de Goten y de paso se llevó el único planeta que existía en el vasto espacio logrando hacer algo que para nosotros es simplemente imposible que es crear vida, creándose cientos de multiversos, miles de universos y millones de planetas en los cuales algunos simplemente no tuvieron el don de la vida y se quedaron como simples planetas e incluso universos inertes, simples pedazos de rocas flotantes. Pero por otro lado algunos afortunados pudieron generar vida y de esta se desprendieron diferentes razas siendo unas más poderosas que otras, como otras más inteligentes o con tecnología más avanzada equilibrando las cosas. Pero aparte de esto y siguiendo mucho la lógica y pensamientos de Goten, se generaron dos tipos de energías, si se le pueden llamar así, las cuales se tratan de la fuerza del bien y del mal manteniéndose perfectamente equilibradas, siendo injusto para el pensamiento de algunos ya que si todas las personas son buenas el mundo sería mejor, pero esto no es así del todo ya que debe mantenerse un balance entre ambas fuerzas. Entre esos universos privilegiados nos ubicamos en un planeta que estaba entre los universos 6 y 7 en el cual se estaba desarrollando un torneo entre ambos universos, viéndose el combate final entre los guerreros conocidos como Goku y Hit en el cual Hit estaba llevando toda la delantera impactando golpes que para Goku eran imperceptibles hasta que este se enoja por esto decidiendo subir el nivel pasando al Super Saiyajin Blue emparejando las cosas, pero aún así Hit lograba estar un escalón por delante del Saiyajin el cual estaba sorprendido y emocionado por esto decidiendo darla toda utilizando el Kaioken por 20 el cual dejó sorprendido a Hit el cual de igual manera utiliza todo su poder empezando una gran pelea la cual estremeció el planeta en el que se encontraban dándose fuertes puños y patadas no viéndose un ganador claro pasando varios minutos en los cuales a Goku le pasó factura el sobrepasar su límite de Kaioken, debilitándose bastante siendo esto aprovechado por Hit el cual le da una combinación de golpes la cual hizo que Goku perdiera el Super Saiyajin Blue quedando al borde de caer de la plataforma ya viéndose el ganador claro de ese torneo, viéndose como el dios de la destrucción del universo 6 se estaba burlando de su hermano, viéndose por parte de Goku una cara de frustración hasta el punto de perderse en sus pensamientos que fuera de estos Hit se estaba acercando poco a poco para acabar con el combate pero cuando estaba a centímetros del Saiyajin se ve como este se levanta poco a poco mientras tenía su mirada baja dejando sorprendidos a todos ya que su poder se estaba incrementando a niveles sorprendentes y eso que no se estaba transformando, llegando al punto de que ni los mismos dioses y ángeles dejaron de sentir su poder, asustando a Hit el cual retrocede pero sin darse cuenta Goku ya estaba detrás de él impactándole un fuerte golpe el cual dejó bastante aturdido y debilitado al legendario asesino el cual intentó utilizar su técnica de salto en el tiempo, pero para Goku en ese momento no le parecía la gran cosa, viendo como los movimientos de Hit eran demasiado lentos, acercándose a él impactándole un golpe normal para él en ese momento, pero para los demás fue como si Hit se hubiera golpeado a sí mismo, viéndose como este salió volando aterrizando fuera de la plataforma, dejando en shock a todos los presentes hasta que el dios de la destrucción del universo 7 Bills alza la voz diciendo, «Bien hecho Goku». Viéndose como los amigos y familiares de Goku estaban celebrando por esto, pero al enfocar a Goku este estaba arrodillado y en pocos segundos este se acostó quedando demasiado debilitado, pero con una sonrisa ya que logró ganar el torneo. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué habrá sido eso que le sucedió a Goku, dándole por suerte la victoria a su universo? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Todos al ver el estado de Goku bajan rápidamente de las gradas y llegan a auxiliarlo dándole una semilla del ermitaño el cual segundos después hizo que el Saiyajin se recuperara por completo estando contento por su victoria, pero enfocándonos en el dios y ángel del universo 7 estaban bastante pensativos de ese poder que liberó Goku pero antes de indagar al Saiyajin hace aparición un ser que hizo que todos los dioses se colocaran de rodillas del miedo dejando sorprendido a Goku el cual no entendía qué estaba pasando pero al ver de quién se trataba el Saiyajin se queda sorprendido del poder que desprendía Zenosama emocionándose por esto, acercándosele y cuando estaba a centímetros del rey del todo, los guardianes instintivamente lanzaron un ataque con el fin de borrar al Saiyajin pero grande fue su sorpresa ya que Goku los había esquivado con facilidad, sorprendiendo hasta el mismo Daishinkan dándole curiosidad, pero por su parte Zenosama estaba con su cara neutral hasta que Goku amigablemente le estira la mano en forma de saludo, dejándolo algo sorprendido decidiendo estirar su mano
mano igualmente, viéndose como Goku levantaba de arriba a abajo al rey del todo, sacándoles unas gotas de sudor a todos, pero después de unos segundos todos se calman ya que vieron cómo Zenosama estaba sonriendo siguiendo con el saludo hasta que Zenosama se suelta de Goku y le dice: me agradaste mucho Saiyajin Goku, ¿quieres ser mi amigo? Sonriéndole Goku respondiéndole: claro, ¿por qué no? Me agradaste mucho y veo que tienes un grandísimo poder y me gustaría que me entrenaras. Dejando sorprendido tanto a Zenosama como a Daishinkan que estaba escuchando la conversación, respondiéndole Zenosama intrigado: ¿puedes sentir mi poder? Respondiéndole Goku tranquilamente: claro, desde que llegaste sentí tu presencia y veo que tienes un poder inimaginable y yo ni con mi máximo poder podría hacerte algo. Hablando Zenosama nuevamente. Lo preguntaba ya que ni siquiera los dioses y ángeles son capaces de sentir mi poder, solo el supremo sacerdote y mis guardianes son capaces de sentir mi presencia. Dejando algo sorprendido a Goku por esto, pero decide no darle mucha importancia a esto, por lo que se despide de Zenosama, el cual le da un botón para que pudiera ir a su planeta para que jugaran un rato. Hecho esto, el rey del todo junto al supremo sacerdote y sus guardianes se retiran, haciendo que los dioses de la destrucción respiraran nuevamente, y después de esto se acercan a Goku preguntando: Bills, ¿pero cómo te atreves a acercarte así al rey del todo? Pudo habernos borrado de la existencia por tu imprudencia. Haciendo reír a Goku, el cual coloca una mano en su cabeza y dice nerviosamente: pero si no pasó nada, si me sorprendí en un inicio porque tenía un poder inimaginable, pero aún así no tuve miedo, al contrario, estaba emocionado ya que en un futuro quizás me podría entrenar. Haciendo caer a todos por la respuesta de Goku, el cual simplemente se estaba riendo por esto. Después de recomponerse, el universo 6 se retira del planeta dejando solo al universo 7, el cual todos se suben al cubo máximo y con ayuda de Whis salen del planeta viendo que faltaba una super esfera del dragón, hasta que a Goku se le ocurre una cosa comentando: ¿será que la última esfera será el planeta donde estábamos peleando? Pues digo, ya que viendo a lo mejor el planeta es igual de grande a las super esferas. Impresionando por esto a Whis, el cual no había pensado en esa, por lo que gracias a una técnica retira todos los escombros del planeta, siendo totalmente cierto lo dicho por Goku, viéndose que era la última esfera, por lo que con todo listo Whis invoca a Sarama, el cual al ver a Goku se había puesto algo nervioso no siendo notado por nadie, pero rápidamente se pone serio y pide que le digan su deseo. Respondiéndole Whis a petición de Bills: quiero que reconstruyas el planeta Tierra del universo 6. Siendo un deseo muy sencillo de cumplir para el dragón más poderoso, tardando unos segundos en cumplirlo, y después de esto se retira no quitándole la vista a Goku, el cual se había dado cuenta quedándose algo intimidado. Hecho esto, el universo 7 emprende un viaje de regreso al planeta Tierra, el cual durante el viaje Vegeta se acerca a Goku preguntándole: hey Kakaroto, ¿cómo fue que lograste derrotar a Hit con suma facilidad y sin transformarte sabiendo que este te había dejado en muy mal estado? Respondiéndole Goku: pues la verdad Vegeta, no lo sé, solo me acuerdo que Id me estaba dando la paliza de mi vida hasta que en un momento de la pelea algo despertó en mi interior y desde ese momento sentí como si todo se hubiera puesto a cámara lenta, como también sentí como un gran poder salía de mi interior, aprovechando eso para golpear en varias ocasiones a Hit, el cual en algún momento creo que quiso utilizar su técnica del salto temporal, pero lo vi tan lento que su técnica no fue nada para mí y con un golpe común y corriente lo saqué de la plataforma, y después de hacer esto sentí como mi cuerpo empezaba a perder energía y lo único que pude hacer es acostarme y descansar. Esta respuesta dejó con más dudas a Bills, el cual decide no darle más vueltas, pero parte de Whis estaba investigando en su báculo o alguna posible respuesta. Pasaron los minutos y el universo 7 llegó al planeta Tierra, retirándose todos los guerreros Z a excepción de Goku, ya que Whis lo detuvo y le preguntó: ¿qué te parece si tenemos un enfrentamiento? Dejando muy sorprendido a Goku, el cual sin dudarlo acepta, pero antes de ponerse en posición de pelea Whis dice: pero no vamos a pelear aquí claramente porque los dos sabemos que podremos destruir el planeta, así que nos iremos al planeta del señor Bills para pelear a gusto. Aceptando Goku, por lo que ambas deidades junto a Goku se retiran del planeta, dejando muy enojado a Vegeta ya que este quería ir con ellos, pero sin otra alternativa se va a entrenar a las máquinas de entrenamiento. Nos trasladamos al planeta de Bills, en el cual Bills se fue directamente a dormir y por su parte Goku ya estaba en posición de pelea, estando muy emocionado de pelear contra Whis, aunque un poco desconcertado ya que tenía más que claro que Whis era mucho más fuerte que él y más con esa técnica del ultra instinto.
¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué será que Whis le pidió un combate a Goku si el resultado de ese combate ya está más que claro? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Esta historia continúa. Vemos como Goku estaba en pose de pelea esperando que Whis diera la señal para empezar a combatir, y por su parte Whis estaba con su típico semblante neutral, pero con algo de curiosidad de comprobar lo que le pasaba a Goku. Después de unos segundos Whis levanta la mano dando inicio al combate, viéndose como Goku eleva todo su poder en su estado base y se lanza a gran velocidad, asombrando un poco a Whis porque vio como la velocidad del Saiyajin había aumentado considerablemente, pero no era nada de que preocuparse, empezando a esquivar cada uno de los puños y patadas que le lanzaba Goku, el cual al no lograr acertar nada decide subir el nivel pasando al Super Saiyajin Dios, y hecho esto retoma el combate haciendo que Whis se tomara un poco más en serio el combate, ya que la velocidad de los ataques de Goku aumentó, pero aún así seguía esquivando todos sus ataques, siendo esto mismo por varios minutos, hasta que Goku sentía como su energía estaba disminuyendo, decidiendo darla toda pasando al Super Saiyajin Blue, estremeciendo el lugar donde se encontraban, lanzándose nuevamente al ataque, logrando que varios de los golpes rozaran el cuerpo del ángel, el cual se había percatado de esto estando bastante sorprendido, ya que unos días atrás antes del torneo habían tenido un combate de entrenamiento en el cual Goku con esa misma transformación no había demostrado esa velocidad. Pero para Whis no presentaba ninguna dificultad, colocándose más serio, esquivando con muchísima más facilidad los golpes. Después de unos minutos Whis ya iba a dar por terminado el combate, pero cuando menos se lo esperaba Goku decidió usar todo su poder utilizando el Kaioken por 20 y a una velocidad fuera de este mundo le logró impactar un golpe en la cara a Whis, el cual estaba demasiado impactado por esto, pero rápidamente desapareció y apareció detrás de Goku impactándole un golpe en la nuca dejándolo inconsciente al instante. Después de esto Whis todavía seguía impactado, ya que en toda su vida nadie lo había logrado dar un golpe, confirmaron más sus dudas de que algo muy raro estaba pasando con Goku, por lo que el ángel se pone a investigar en su báculo o alguna información que le dé claridad de qué era lo que pasaba. Pasaron las horas y viendo como Goku estaba despertando con una sonrisa diciéndole a Whis: jeje, por fin logré darte un golpe, señor Whis. Llamando la atención de Whis, el cual deja de ver su báculo y le responde al Saiyajin: efectivamente Goku, lograste darme un golpe, algo que ninguna otra persona habían logrado, ni siquiera el señor Whis, y por otra parte analiza tu poder y si mis cálculos no me fallan estás a la par del poder del señor Whis, pero solo si utilizas el Kaioken por 20. Dejando sorprendido a Goku, el cual se motiva más para seguir aumentando su poder y en un futuro superar hasta el mismo Whis, por lo que Goku ansiosamente le pide a Whis que le diera el entrenamiento más pesado que tuviera, asintiendo el ángel, emocionando a Goku, el cual empieza a calentar para estar listo. Por su parte Whis se queda mirando a Goku mientras en sus pensamientos decía: algo raro está pasando con el poder de Goku, pero todavía no logro descifrar qué es, pero de algo estoy seguro, y es que si Goku de alguna manera logra activar nuevamente ese poder y lo logra dominar, se hará un ser demasiado fuerte, cambiando todo lo conocido. Después de este acontecimiento pasó un largo año en el cual Goku se la pasó enteramente entrenando arduamente con Whis, realizando los entrenamientos más difíciles dejándolo al borde de la muerte en varias ocasiones, pero gracias a esto se volvió bastante fuerte, consiguiendo dominar a la perfección el Kaioken por 20 en el Super Saiyajin Dios Azul, logrando contrarrestar el gran desgaste que le generaba usarla, pero aparte de esto logró una nueva fase que se desprende del Dios Azul y el cual se trata del Super Saiyajin Dios Azul fase 2, logrando ser más fuerte que el dios de la destrucción Bills por varios escalones. Nos trasladamos al planeta Tierra, en el cual todo había transcurrido con normalidad, enfocándonos en la corporación Cápsula, viendo que Vegeta justo había acabado su rutina de entrenamiento, destruyendo la máquina de entrenamiento como era de costumbre, viéndose a Buena muy enojada por esto, la cual le reclama a Vegeta el por qué cada vez que usaba la máquina siempre terminaba destruida en 1000 pedazos, pero Vegeta ignoró completamente a su esposa, dirigiéndose a la casa para cambiarse de traje. El día transcurría con normalidad hasta que de la nada, en una parte no tan alejada de la corporación Cápsula, había aparecido un portal del cual salieron dos seres, los cuales empezaron a hacer destrozos, llamando la atención de los guerreros Z y de Vegeta, los cuales van rápidamente a la escena, viendo que uno de esos seres tenía una apariencia muy similar a Goku, enojado a Vegeta, el cual pensó en primera instancia que se trataba de Kakaroto, gritándole el por qué estaba haciendo eso, pero al fijarse bien en las vestimentas de este, se da cuenta que no se trataba del mismo ser, gritándole a este: oye, ¿quién demonios se supone que eres tú y por qué te pareces mucho al insecto de Kakaroto?
llamando la atención de este ser, el cual al ver a Vegeta le forma una sonrisa malvada diciendo: jeje, hola Vegeta, qué bueno verte, justo a la basura que necesitaba, ya tengo ganas de golpear a alguien. Elevando aún más el enojo del príncipe Saiyajin, el cual antes de hacer escucha una voz que dice: y bueno, como me siento amable en estos momentos, te responderé a tu pregunta, y yo soy Kakaroto, el verdadero Saiyajin de sangre fría, que debí ser en un principio, no como la versión debilucha y confiada que ustedes conocen como Goku, provocado por ese golpe en la cabeza. Esto dejó bastante sorprendido a todos y sobre todo a Vegeta, el cual empieza a sonreír diciendo: no me interesa qué versión de Kakaroto seas, de todas maneras, te daré una buena paliza. Provocando la risa de Kakaroto, el cual le responde: quiero ver que lo intentes, basura, dudo mucho que seas capaz de darle a mi acompañante Zamasu, pero quiero yo mismo encargarme de ti. Enojado a Vegeta, el cual eleva todo su poder en el estado base y se lanza a gran velocidad en dirección de Kakaroto, el cual lo estaba esperando con los brazos cruzados y con una risa engreída. ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién ganará entre Vegeta y el nuevo Saiyajin Kakaroto? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Esta historia continúa. Vegeta se lanza a gran velocidad en contra de Kakaroto, el cual lo estaba esperando muy confiadamente, recibiendo el golpe del príncipe, dejando algo sorprendido a Kakaroto, el cual después de unos segundos sucumbió ante la fuerza del golpe, siendo mandado a volar unos cuantos metros, pero no siendo ninguna dificultad para Kakaroto, el cual frena en seco, limpiándose un poco la mejilla mientras se reía un poco diciendo: buen golpe, príncipe sin reino, pero espero que tengas más que esto, porque de lo contrario ya tendré asegurado esta batalla. Haciendo enojar aún más a Vegeta, el cual le responde: ¿cómo me llamaste, basura? Y después de decir esto se ve como Vegeta vuelve a lanzarse a gran velocidad, pero esta vez Kakaroto frena el golpe con sus brazos, sorprendiendo un poco a Vegeta, el cual no se detiene y empieza a lanzar cientos de golpes, los cuales Kakaroto algunos los esquivaba y otros utilizaba sus brazos para frenar el golpe. Pasaron varios minutos y no se veía a un ganador claro, viéndose a un Vegeta algo agitado, mientras que Kakaroto estaba apenas con unos rasguños, sorprendiendo un poco a Vegeta, el cual decide subiendo nivel pasando al Super Saiyajin fase 2, sacándole una sonrisa a Kakaroto, el cual de igual manera eleva su poder hasta el Super Saiyajin fase 2, retomando el combate, el cual Vegeta llevaba la ventaja dándoles golpes certeros, debilitando un poco al Saiyajin maligno, pero este con una bola de energía aleja al príncipe y con una sonrisa dice: bueno, ya acabamos de calentar, ¿qué te parece subir el nivel? No recibiendo respuesta de Vegeta, pero de todos modos Kakaroto empieza a elevar su poder haciendo temblar el planeta Tierra, sorprendiendo a todos los presentes, y después de varios minutos se ve a Kakaroto en una transformación con el pelo rosado, sorprendiendo aún más a Vegeta, el cual no se queda atrás y eleva su poder pasando al Super Saiyajin Blue, pero al ver el color de pelo de Kakaroto se queda intrigado preguntándole sobre esa transformación, viéndose a Kakaroto elevarse varios metros, y después de esto dice: bueno, te contaré. Después de que el poder me consumiera, mi verdadera personalidad apareció y empecemos a hacer destrozos por todo el planeta, y después de varias horas, me enfrenté contra mis antiguos amigos, siendo demasiado fácil hasta el punto que los hizo sufrir hasta su último suspiro, dejándote a ti como postre, en el cual empezamos un combate bastante reñido hasta que ambos decidimos utilizar nuestras fases con el ki divino, y de la nada el pelo me había cambiado a rosa, supongo por la maldad que hay en mi interior, siendo muy favorable para mí ya que me dio un plus de poder llevándome toda la ventaja en el combate, dándole una buena paliza, y después que lo deje en su estado base lo torture hasta su último suspiro, en el cual pudo ver cómo asesinaba cruelmente a su esposa e hijo. Dejando bastante sorprendido y enojado a Vegeta por lo último, pero antes de perder la cordura pregunta: bueno, pero ¿qué tiene que ver en todo esto la persona que viene contigo? Respondiéndole Black algo disgustado: bueno, después de derrotar a todos los guerreros de la Tierra, empecemos mis destrozos por todo el universo, siendo totalmente imparable, destruyendo gran parte de los planetas del universo 7, hasta que en uno de esos planetas apareció el señor Bills y no tuve más remedio que enfrentarme, siendo una batalla igualada al principio, hasta que el maldito de Bills utilizó todo su poder y ya era simplemente imposible derrotarlo, recibiendo una buena paliza, pero por suerte justo cuando me iba a dar el golpe final apareció Zamasu y sin decir nada me llevó a otro lado y me propuso viajar a otras líneas del tiempo con el fin de pelear contra sujetos fuertes, y pues aquí estoy, pero ya mucha plática, ya quiero acabar con esto para seguir buscando sujetos fuertes, y ahora que lo pienso, ¿dónde demonios está el Kakaroto de esta línea de tiempo? Respondiéndole Vegeta:
Concuerdo contigo, ya es hora de hablar. Y respondiendo a lo otro, Kakaroto se encuentra entrenando en el planeta de Bills. Sorprendiendo un poco a Kakaroto, el cual iba a decir algo pero de la nada fue impactado por un puño de Vegeta, el cual le iba a dar otro, pero Kakaroto coloca sus brazos bloqueando el golpe y en menos de un parpadeo ambos seres desaparecen y aparecen en el cielo, generándose varias ondas de viento, las cuales hicieron temblar el planeta Tierra, pasando varios minutos no viéndose un ganador, pero Kakaroto con el pasar del tiempo se estaba adaptando más al combate y gracias al Super Saiyajin Rosa tenía pequeños plus de poder siendo vitales para ir dominando la pelea, impactándole fuertes golpes a Vegeta, el cual por más que intentaba no lograba contraatacar, siendo poco a poco acorralado hasta que Kakaroto creó una espada de ki con la cual atravesó el pecho del príncipe Saiyajin, el cual bota un poco de sangre seguido de perder su transformación, cayendo al piso bastante debilitado. Kakaroto, al ver el estado tan lamentable de Vegeta, lo toma del pelo y lo levanta hasta quedar frente a frente y con voz fría le dice: este momento me recuerda mucho a cuando en la otra línea de tiempo estabas en la misma situación, pero con la diferencia de a quien tenía así era a tu esposa y la borré de la existencia con una bola de energía. Esto dicho por Kakaroto hizo despertar la verdadera ira de Vegeta, el cual estaba con sus ojos cerrados, pero segundos después empieza a elevar su poder sin control alguno, sorprendiendo un poco a Kakaroto, el cual sonríe diciendo: jeje, todavía te queda algo de energía, príncipe sin reino, vamos a ver cuánto te dura ese arranque de ira. Pero no pudo continuar hablando ya que el lugar donde se encontraba se estaba destruyendo, obligando a Kakaroto a que se elevara un poco, bajando su mirada viendo cómo se estaba formando un cráter en el cual se observa como Vegeta estaba pasando por cada una de sus transformaciones hasta llegar al Super Saiyajin Blue, pero Vegeta no paraba y después de varios segundos el Saiyajin logra una evolución cambiándolo el color a un azul más oscuro. Después de alcanzar este cambio, el príncipe se levanta cocina poco, levantando su cabeza, enfocando a Kakaroto, el cual estaba sorprendido del nuevo estado de Vegeta, pero sin miedo sonríe diciendo: veo que conseguiste un nuevo color de pelo igual que yo, pero comprobemos ahora mismo quién será el vencedor. No recibiendo respuesta de Vegeta, el cual se queda mirando fijamente a Kakaroto, haciendo esto mismo Kakaroto. ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién será el ganador entre Vegeta y Kakaroto con sus nuevos estados? Esto y mucho más en un próximo capítulo. La historia continúa. El ambiente era bastante tenso entre ambos Saiyajin, hasta que en un momento se escucha el estruendo de una pequeña roca, viéndose como ambos seres desaparecen y en un parpadeo aparecen en el cielo impactándose cientos de golpes, no desistiendo ninguno de los dos, pasando varios minutos en ese ritmo hasta que Vegeta logra aprovechar una abertura y aumenta la velocidad de sus ataques, logrando conectarle una serie de golpes, terminando con un Bing Bang, el cual Kakaroto a duras penas logró colocar sus brazos resistiendo el ataque y poco a poco fue empujado hasta estrellarse con unas rocas y en ese momento el Saiyajin logra desviar el ataque. Después de hacer esto se ve a un Kakaroto con algunas quemaduras por el ataque y con una cara bastante enojada, empezando a elevar su poder, sorprendiendo un poco a Vegeta, el cual después de unos segundos, Kakaroto termina de elevar su poder y se lanza a gran velocidad en contra de Vegeta, retomando el combate llevando la ventaja totalmente Kakaroto, impactándole fuertes golpes generándole un buen daño a Vegeta, el cual se pone más serio y decide elevar su nuevo poder al máximo, el cual dejó impactado a Kakaroto, el cual sin otra alternativa sigue luchando, pero la ventaja era bastante dándole una buena paliza, haciendo que Kakaroto perdiera su estado rose y en ese momento Vegeta carga un Bing Bang, el cual se lo lanza a Kakaroto y después de disiparse el ataque, sé que Zamasu se había cruzado con el ataque estando como si nada y sin decir nada, toma del hombro a Kakaroto y desaparecen por un portal, no dándole tiempo a Vegeta de reaccionar. Justo después de que se fueron estos sujetos, vemos cómo aparecen Goku en compañía de Whis, los cuales se quedan sorprendidos al ver el escenario, pero más se fijaron en Vegeta, el cual estaba cayendo a máxima velocidad con bastantes heridas, pero Goku rápidamente atrapa a Vegeta y se lo entrega a Whis, el cual procede a curarlo y hecho esto Vegeta se despierta y al ver a Goku enojado dice: ¿por qué demonios tardaste tanto, Kakaroto? Respondiéndole Goku algo nervioso: perdón Vegeta, pero estaba terminando un entrenamiento, pero ¿de qué te quejas si tú mismo te hiciste cargo? Enojando aún más a Vegeta, el cual voltea su cara hacia otra dirección, haciendo reír un poco a Goku. Por su parte Whis mira a Vegeta y le pregunta: ¿qué fue lo que sucedió aquí? Respondiéndole Vegeta serio:
Bueno, nosotros estábamos haciéndose nuestras cosas con normalidad hasta que de la nada empezáramos a escuchar estruendos cerca a la ciudad y decidimos acudir para saber de qué se trataba, dándonos cuenta que se trataba de la verdadera personalidad de Goku, que realmente era Kakaroto, el cual se dejó consumir por el poder y nos contó que acabó con todos nosotros de otra línea de tiempo, y cuando se topó con Bills no fue capaz de derrotarlo, pero por desgracia un sujeto lo rescató y ahora se hicieron aliados, y gracias a ese sujeto Kakaroto pudo viajar hasta nuestra línea de tiempo y tuve que enfrentarme al, siendo un combate bastante reñido, hasta que decidimos utilizar las fases con mi divino, sorprendiéndome ya que el pelo de Kakaroto era de color rosa, siendo un poco más fuerte que yo, y cada que avanzaba la pelea él obtenía unos plus de poder con los cuales logró derrotarme y humillarme, pero por pura suerte conseguí un nuevo poder con el cual pude hacerle frente hasta incluso derrotarlo, pero el acompañante nuevamente lo salvó y escapó por un portal. Esto dejó sorprendido a Goku, y por otra parte Whis estaba pensativo ya que muy pocos seres son capaces de viajar entre dimensiones. Volviendo con Goku, estaba emocionado ya queriéndose enfrentar a su versión malvada, pero no sabía cómo viajar entre dimensiones, llamando la atención de Whis, el cual le responde: ningún ser puede viajar entre dimensiones, a menos de que el rey del todo Zenosama lo autorice, porque si rompe esta regla las consecuencias son desaparecer de la existencia. Esto dejó sorprendido a ambos Saiyajin, pero Goku estaba algo tranquilo respondiendo: no creo que mi amigo Zen-chan me niegue esa petición. Respondiéndole Whis serio: no te confundas Goku, puede que Zenosama se vea amigable y todo, pero puede eliminarse si él lo decide. Pero antes de que el ángel pudiera decir algo, se ve como Goku saca de su bolsillo el botón de Zenosama y sin preguntarlo oprime, desapareciendo, dejando a ambos seres anonadados. Nos trasladamos al palacio de Zenosama, viéndose como Goku aparecía a unos cuantos metros de Zenosama, el cual al darse cuenta, se levanta de su trono y va a saludarlo, haciendo lo mismo Goku, y después de esto Zenosama feliz pregunta: ¿viniste a jugar como lo prometimos? Respondiéndole Goku algo nervioso: perdóname Zenosama, no vine por eso, la realidad es que en el universo 7 apareció un ser que tenía mi misma apariencia y cuando casi lo iban a derrotar escapó a otra línea del tiempo, y pues yo quisiera derrotarlo para erradicar esa potencial amenaza, y pues como me comentó Whis la única forma de viajar entre dimensiones es con tu permiso, y pues quería que me concedieras el permiso. Sorprendiendo a Zenosama, el cual le responde: claro Goku, no hay ningún tipo de problema, tienes mi permiso, así que Daishinkan comunícale a tu hijo Whis que tiene el permiso de viajar entre líneas del tiempo hasta que Goku logre derrotar a ese sujeto. Asintiendo Daishinkan, y por parte de Goku se alegra agradeciéndole a Zenosama por esto, y con ayuda de Daishinkan emprenden viaje de regreso al planeta Tierra. Después de unos segundos tanto Goku como Daishinkan aparecen en la corporación cápsula, retirándose el supremo sacerdote. Goku después de llegar se dirige a donde se encontraban todos reunidos y les dice: ya hablé con Zenosama y me dio el permiso para viajar a otra línea del tiempo. Confirmando Whis esta información, por lo que con todo listo Goku y Whis se estaban preparando para el viaje, pero Vegeta los detiene diciéndoles: oye insecto, tengo un mal presentimiento, creo que deberíamos entrenar en la habitación del tiempo para asegurar más la victoria, porque también vi algo en ese tal Zamasu que se me hace muy extraño. Sorprendiendo a Goku ya que Vegeta no era de pedir que entrenarán juntos, pero emocionado acepta y juntos Whis se dirigen a la habitación del tiempo, la cual con ayuda de Whis la modificaron para que un día afuera sean 3 años adentro, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo y a su vez no darle tiempo a Kakaroto de hacerse más fuerte o de intentar algo raro. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué tan fuertes se harán Goku y Vegeta con ese entrenamiento repentino? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Después de configurar la habitación del tiempo, los 3 seres ingresan en esta, empezando un arduo entrenamiento durante 3 largos años en los cuales ambos Saiyajin dieron todo de sí consiguiendo muy buenos resultados, en los cuales destaca que Vegeta logró dominar el nuevo poder que había conseguido llamándolo Super Saiyajin Blue Evolución, y por su parte Goku perfeccionó aún más la fase 2 del Super Saiyajin Blue. Pasado ese tiempo los 3 sujetos salen de la habitación agradeciéndole a Dende por prestarles la habitación, y hecho esto salen con destino a la corporación cápsula, tardando varios segundos, y ya en ese lugar Goku, Vegeta y Whis se preparan para viajar a la otra línea del tiempo, demorándose un poco ya que Whis estaba revisando en su báculo en qué realidad alterna se encontraba Kakaroto, pero después de varios minutos logra encontrarla pidiéndole a ambos Saiyajin que lo sujetarán, haciéndole caso. Desaparecieron de la corporación cápsula entrando en un espacio de colores, sorprendiéndose ambos Saiyajin por las vistas en esos momentos.
Después de casi media hora de viaje los tres seres llegan a su destino viendo algo asombrados pero a la vez enojados porque el paisaje era deplorable a causa de las destrucciones que causó Kakaroto, pero sin más empiezan a localizar a Kakaroto, tardando varias horas sin encontrar ninguna pista, decidiendo no perder más el tiempo y elevar su poder para llamar la atención de Kakaroto, no viéndose nada en un principio, hasta que de la nada aparecen a unos cuantos metros Kakaroto y Zamasu, sorprendiendo a Goku ya que literalmente eran la misma persona. Y por parte de Kakaroto al ver a Goku este sonríe y dice: por fin me enfrentaremos a un Kakaroto de otra dimensión, vamos a ver de qué es capaz esta versión tan débil e incrédula de mismo. Enojando un poco a Goku, el cual sonríe y con una sonrisa le responde: no te confíes tanto Kakaroto y te equivocas, yo no me llamo Kakaroto, mi nombre es Goku y soy un Saiyajin que fue criado en la Tierra. Enojando a Kakaroto, el cual dice: por si no sabías, tú fuiste enviado a ese planeta porque era uno de los más débiles y podías conquistarlo fácilmente y así con el paso de los años poder venderlo, pero mira cómo cambiaron las cosas y por un simple golpe se cambiaron totalmente las cosas. Respondiendo Goku: no me interesa cómo haya sido o cuáles eran las intenciones conmigo cuando me enviaron al planeta Tierra, pero lo único que sé es que me siento orgulloso con todo lo que he logrado. Dándole un poco de asco a Kakaroto por esas palabras, elevando un poco su poder y se lanza en contra de Goku, el cual hace lo mismo y en menos de un parpadeo chocan puños, enojando a Vegeta por esto ya que él se quería enfrentar nuevamente a Black, pero voltea a mirar a Zamasu sonriendo un poco y en cuestión de un parpadeo aparece frente a Zamasu impactándole un fuerte golpe el cual manda a volar cientos de metros, riéndose Vegeta por lo fácil que fue. Por otra parte, vemos como Goku y Kakaroto se golpeaban entre sí y a su vez bloqueaban los ataques, siendo un combate bastante reñido hasta que Goku carga una parte de su energía en un puño y logra alejar a Kakaroto y hecho esto sonríe y dice: bueno Kakaroto, fue un buen calentamiento, ¿qué opinas? Y empezamos el verdadero enfrentamiento. Asintiendo Kakaroto con una sonrisa, viéndose como ambos Saiyajin elevan sus poderes hasta llegar por su parte Goku al Super Saiyajin Blue y Kakaroto al Super Saiyajin Rose. Hecho esto retoma el combate siendo el combate más feroz, estremeciendo todo el planeta, generando varios cráteres, pero a medida de que pasaba la pelea Kakaroto empezó a tomar la ventaja en el combate, dándole uno que otro golpe y en un momento de distracción Kakaroto le lanza un Kamehameha oscuro impactando de lleno con Goku y después de disiparse el humo se ve a Goku con sus brazos cruzados, pero Kakaroto al detallar bien ve que del cuerpo de Goku salían unos rayos preguntando sorprendido: ¿acaso esos rayos son del Super Saiyajin 2? ¿Pero cómo es posible eso? Respondiéndole Goku: ni yo lo sé, simplemente combine ambas transformaciones y sucedió esto. Enojando a Kakaroto, el cual se lanza nuevamente, pero Goku era ampliamente superior, esquivando cada uno de los puños de Kakaroto y contraataca dándole fuertes golpes que después de unos minutos lo debilitó bastante, haciendo que perdiera su estado Rose, estando bastante herido y maldiciéndose por haber perdido. Por su parte Vegeta le estaba dando una fuerte paliza a Zamasu, el cual por alguna extraña razón no recibía algún daño, confirmando las sospechas de Vegeta de que Zamasu era inmortal, pidiéndole alguna solución a Whis, el cual solo le respondió: yo podría quitarle la inmortalidad, pero como sabes yo no puedo intervenir en problemas de mortales a menos de que mi padre o Daishinkan me lo autoricen. Enojando a Vegeta, el cual iba a continuar golpeándolo hasta que Goku acabara con Kakaroto y así buscar entre todos una solución, pero al enfocarse en Zamasu este había desaparecido, sorprendiendo a Vegeta, el cual se pone a buscar dónde se habían ido hasta que lo ve al lado de Kakaroto, alertando a Vegeta, el cual le grita a Goku que tuviera cuidado, pero había sido demasiado tarde ya que solo alcanzó a ver cómo Zamasu había sacado unos arcillos, los cuales uno de ellos colocó en la oreja de Kakaroto y hecho esto los dos cuerpos se unen y después de un gran brillo aparece un nuevo ser, el cual desprende una gran presión, impresionando a los Saiyajin, los cuales se reúnen viendo cómo ese nuevo ser se eleva y dice con autoridad: admiren todos el verdadero poder de un Saiyajin guerrero, así que digan sus últimas palabras antes de erradicarlos de la existencia. Sonriendo ambos Saiyajin, los cuales al unísono empiezan a gritar elevados sus poderes, pasando por cada una de sus transformaciones hasta llegar al Super Saiyajin Evolución y Goku en el Super Saiyajin Blue fase 2, y hecho esto ambos se lanzan al tiempo, estando a la par en un principio, teniendo una coordinación impresionante, pero con el paso del tiempo la fusión de Kakaroto y Zamasu estaba tomando la delantera poco a poco, rompiendo la buena coordinación de ambos Saiyajin, debilitándolos bastante y con la gran ventaja de que una parte de esa fusión era inmortal, cuando recibía un daño lograba regenerarse gran parte de esas heridas.
Después de casi media hora de combate, vemos como tanto Goku como Vegeta estaban bastante cansados y con bastantes heridas, y por su parte la fusión estaba prácticamente intacta, la cual, aprovechando el estado de ambos Saiyajin, los empieza a masacrar, no pudiendo defenderse, quedando demasiado debilitados y al borde de la inconsciencia. La fusión, después de hacer esto, se para al frente de ambos Saiyajin y les dice: pero miren sus estados tan lamentables, para que vean el verdadero poder de un Saiyajin. Respondiéndole Vegeta furioso: ¿pero de qué hablas si tuviste que caer en algo tan bajo como la fusión, así que no vengas a alardear nada? Enojando a la fusión, la cual le lanza un ataque, dejando al borde de la muerte a Vegeta, enojando a Goku, el cual estaba demasiado impotente de no poder hacer nada, hasta que de la nada se hunde en sus pensamientos, dejando anonadado a la fusión, decidiendo acabar con la vida de ambos Saiyajin, lanzando un super ataque, el cual estaba por impactar con los Saiyajin, pero en un momento el ataque se quedó quieto, sorprendiendo a la fusión, y en menos de nada el ataque desapareció, sorprendiendo viéndose a Goku en su estado base, pero su ki se estaba elevando sin límite alguno, dejando sorprendido tanto la fusión como a Whis, el cual empieza a analizar qué estaba pasado. Por su parte, Goku se acerca caminando hasta la fusión, dándole varios golpes y lo remata con una patada, siendo demasiado fácil para Goku, el cual no entendía qué estaba pasado, pero para la perspectiva de los demás Goku había desaparecido, y cuando volvió a aparecer se vio como Kakaroto había sido mandado a volar. Cuando la fusión logra reaccionar y se levanta viéndosele bastante enojado, decidiendo utilizar todo el poder que les daba la fusión, y hecho esto se lanza a máxima velocidad, llegando a donde estaba Goku estático, pero justo cuando lo iba a tocar, este frena en seco, y segundos después la fusión pierde su transformación, quedando en su estado base arrodillándose ante Goku, el cual estaba mirando, y segundos después junta sus manos, haciendo su técnica icónica, y después de terminar el ataque grita: K, me, a, me. Lanzando el ataque, no pudiendo reaccionar la fusión, siendo envuelta por la energía, generando una grandiosa explosión que sacudió todo el planeta. Después de varios minutos se ve un gran cráter en el cual estaba Goku parado como si nada, y por otro lado se encontraba solo el cuerpo de Zamasu, el cual segundos después reacciona y se levanta viendo muy asustado que Goku estaba frente a él, decidiendo rápidamente desaparecer, no haciendo anda Goku, ya que segundos después Goku se va hacia atrás cayendo en el duro suelo, pero con una gran sonrisa en su cara por haber logrado eliminar a la gran amenaza que representaba Kakaroto. ¿Qué es lo que pasará? ¿Whis habrá logrado encontrar alguna explicación al poder que despertó Goku y a dónde se habrá ido Zamasu? Esto y mucho más en una próxima temporada. This story begins millions and millions of years ago in a specific part of infinite space, seeing how several particles were compacting in a single point, and after several minutes that for time and space were several years, a large mass had formed. Sphere which was just floating there, but then it was seen how an energy entered the sphere, colliding with the ground, generating the entire planet to be habitable and have the basic resources for survival. But this was not the end, since inside on the planet at a specific point 2 lights appeared which would blind anyone who saw them, and after several minutes these lights disappeared and beings with small bodies were seen, but they did not move, until out of nowhere both children stood up, looking around, remaining speechless since they did not understand what had happened, and seconds later both beings exchanged glances, which instantly opened their mouths in a sign of astonishment, but they did not say any words, but not because they wanted it to be that way, but for something even simpler, and that is that they had literally appeared out of nowhere and they did not understand what was happening. After a few minutes, both beings turned their backs on each other and began to walk aimlessly, being very amazed at all the things that were in the place they were in, things that for us are as simple as seeing a tree, but for them it was a wonder, like the many that there were and that could not find a meaning as to why they were there. Time passed and both beings already had a basic knowledge of how hello mean, can you hear me? By answering the other being, you can do that too. The two beings were surprised, establishing a short communication, since their brains did not surpass that small barrier. After several months, both children could now communicate fluently. In those days, both beings were talking until one of them spoke up and said, "In all this, we have never said our names." The other answered, "It's true. I thought about it and decided to call myself Trunks."
The other voice speaking, good name. Let me think a little. Ready, I know what my name will be. I'll be Goten. Smiling both beings, who continue with their talk until in the middle of the talk Goten says, "Hey, over the time since we appeared here, I have noticed that my body is getting stronger. It's not like saying it, like my speed. When I catch a fish in the lake, but beyond this, my whole body, when it feels these changes, gives me a feeling of continuing and continuing to improve myself." Leaving Trunks surprised, he responds, "Exactly the same thing happens to me. I feel like my skills are improving day by day. But what is all this about, Goten?" The child responded, "An idea has occurred to me, which is to carry out a series of activities that test each of the parts of our body in order to strengthen them and thus make us stronger." Trunks nodding. So both children get to work and begin to use various resources on the planet and create different machines, taking several days. But they finally manage to finish, both beings reuniting, being proud of what they had done. But without wasting time, they begin to use the machines just as they planned, managing to strengthen each part of their body, spending several months reaching the point that no matter how many repetitions and weight they placed on the machines, they did not increase and they became stronger, deciding to stop to think of some way to solve this, spending several minutes, even hours. But they couldn't think of anything until Goten decided to look at the sky, who realized that a stone was coming at high speed, warning Trunks of this, who was equally surprised, not knowing what to do, expecting the worst. But when the meteorite was about to impact where they were both, a kind of energy began to come out of Goten's hands. Goten realized this, and he unconsciously raised his arm in the direction of the meteorite, and out of nowhere the energy it shot out, hitting the meteorite, which it simply destroyed into 1,000 pieces, leaving both beings in shock, looking at Trunks, who turns to look at Goten, asking him, "How are you supposed to do that if that is simply impossible?" Answering Goten, "I don't even know how to explain it to you. I only know that I felt something flow inside my body, and in a matter of the blink of an eye I felt how a large part of that energy had accumulated in one of my hands, and that was when I saw how the energy spirit appeared in my hand, and you know the rest." Trunks speaking a little calmer. "Can you do it again?" Seeing Goten close his eyes, a couple of minutes passed but nothing happened, discouraging Trunks, who was going to say something, but out of nowhere a sphere of energy had appeared in one of Goten's hands, leaving both beings surprised, which begin to see the sphere, not knowing how. "I don't know, Trunks. I just worried, since I felt how my energy was disappearing and I assumed it was because of that sphere." Understanding Trunks, who asks Goten to explain how he had done it, Goten answers, "You have to concentrate, and while you do so, you will feel how your energy flows through your body. At that moment, you have to direct it to your arm, and that's it. But the part of being able to feel how your energy flows is not as easy as it sounds." Trunks nods, who does what Goten told him, taking several minutes, generating a sphere of energy in his hand, rejoicing about this. But in the same way he felt how his internal energy disappeared, so he threw it into the sky, which stopped. Bad luck began to descend, alarming both children, not knowing what to do, until Goten thought of something, concentrating for a few seconds, managing to generate another sphere of energy pointing at Trunks, and at the right moment, he launched it, colliding with the other energy, generating a small explosion, which left both children shocked, who did not understand how something that had come out of their bodies when they collided had generated that type of explosion, deciding to thoroughly analyze what that energy that was in their bodies was about. Bodies. What will happen? What will that energy that is inside the bodies of both children be about? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. After what happened with the collision of both energy spheres, Goten and Trunks start to think about where it comes from or why they could, so to speak. We had it from the beginning, that is, it is not something that we gained overnight. Tomorrow, only until now we managed to understand a little about how to use it. Answering Goten, it makes a lot of sense.
Trunks, and I think I know how to continue increasing our skills, and it is nothing more and nothing less than fighting among ourselves. Since our skills are at an equal level and at the same time we can think of some way to use that energy we have inside to further improve our skills. Trunks nodding, so with everything seen, both beings stare at each other, and in a matter of seconds both subjects begin to throw fists and kicks, shaking the place where they were fighting, not seeing a clear winner since neither had fought before. So although they were quite strong physically, their movements were very slow. This being for several minutes until Goten decides to launch an energy sphere, preparing it and launching it, surprising Trunks, who the only thing he can do is jump, dodging the attack, leaving him surprised. A god in which he says, "How could you jump so high, and even more so, how come you are still in the air as if nothing had happened?" Trunks answered him, "The truth is I don't even know. I just saw that you threw that ball of energy and I jumped to avoid it, but I didn't think this would happen." Goten speaking again. "It seems that we have a long way to go to be much stronger because we still don't know many things, but nothing that we can achieve with the passage of time." Deciding to continue with the fight, which lasted almost an hour, which had ended in a draw, since both had run out of energy. Hours passed and Goten and Trunks managed to recover completely, being somewhat surprised since they felt how they had become quite stronger just by having had that fight, deciding to have more fights like that. But they decided to focus more on discovering all the abilities they could achieve if they proposed it so with their objectives set. Both beings begin their arduous training, which at first did not achieve great results, but they still achieved good achievements, such as the ability to fly, which they achieved when Goten had fallen from his back, a cliff, as well as the ability to read the power level of the player, being very useful to know exactly how much they were advancing in each training, like many other not so relevant things. Over the years they managed to evolve to an impressive level, perfectly understanding the energy that was in their bodies, achieving great results as well as new things they can do that at first seemed to them. They also achieve new techniques such as the Bin Van by Trunks and Goten's Kamehameha, among many more techniques. Thousands and thousands of years have passed since those children set out to improve their abilities and powers, as well as achieving knowledge about everything in existence and understanding many things that were impossible for a simple human to believe, and they had become adults. But thank you, because they had been created by space itself. They could not die from old age or illness. On one of those days, Goten and Trunks had finished a fight which, as usual, had left them too weakened, so they decided to pause their training a little and go to sleep. Since they had been training nonstop for a long time, both warriors changed their clothes and went to sleep peacefully. While they were both sleeping, an energy that was wandering through infinite space found Goten and Trunks' planet, entering it, traveling throughout the planet until it reached where both beings were sleeping, entering Goten's body. But minutes later this energy was expelled from the body, deciding to enter Trunks' body, watching as Trunks began to move until after a few seconds he fell asleep again. The next day, Goten woke up a little surprised, since Trunks was not there and Trunks usually woke up last, but he doesn't care about this and leaves the house seeing how Trunks was training, not understanding why he was doing since they were supposed to rest for several days. So he raises his voice a little and says, "Hey, Trunks, why are you training if we said we were going to rest to recover?" Trunks responded in a cold way, "Leave me alone, I want to train." Leaving Goten somewhat surprised, since, although Trunks had become somewhat serious with the passage of time, he had never responded like that, but he did not give it much importance, thinking that he had not woken up with the best attitude, deciding to go have a good breakfast banquet that he had seen a few days ago, and with the help of a technique that he himself created, he restored the food and it was completely fresh and hot. Goten got stars, beginning to devour all the food. Several minutes passed and Goten had finished all the food, being quite satisfied, deciding to leave the house to enjoy the views.
Meanwhile, Trunks was driving very hard and without holding back, making the place where he was shaking quite a bit, leaving Got somewhat surprised, in which he decides to see Trunks, surprising himself since he was throwing punches and kicks at a shocking speed which he had never shown with him, deciding to join the training since he felt quite bored, proposing a fight to Trunks which he accepts without hesitation, seeing how both of them get excited. They launched at high speed, hitting several blows, seeing Trunks' advantage since he was attacking with the intention of seriously injuring him, but this was not noticed by Goth, who was only with a smile, having fun as if seeing how Goten approached him. And he told him, "You trusted Trunks, you left a big opening, and I took advantage of it to defeat you." After saying this, Goten helps Trunks get up and they both head towards the house, but focusing on Trunks, his eyes glowed purple for a second, but this was not noticed by Goten. What will happen? It will be that energy that entered Trunks' body was the cause of those purple eyes and Trunks' sudden change in front of Godhen. This and much more in a future chapter. Continuing with the story. The next day we see Goten doing his routine as if nothing had happened, but when looking for Trunks he did not see him anywhere, thinking that he was outside, but when he left the house he did not see him anywhere, worrying a little about this. Deciding to look for him, he concluded that he had lowered his power to train alone, not giving it much importance, deciding to rest for a couple of days to continue with his training. The day passed, and when Goten was going to bed, he felt a current of wind and decided to look out to see what it was, realizing that it was Trunks, who had a very serious face and some parts of his suit were torn, to which Goten decides not to confront him and quickly goes to his bed so as not to raise suspicions, but with the mission of finding out what was happening. The next day, Goten wakes up before Trunks, but Trunks does not get out of bed and leaves his eyes half open to wait for Trunks to get up, passing a couple of minutes in which Goten was about to fall asleep. But he managed to see how Trunks was getting up, losing sleep, waiting for Trunks to leave the room, and once this was done, Goten got up very stealthily, putting on his combat doji, and he looked out of a window, seeing what was happening. Trunks until he left the house and began to rise into the sky, alerting Goten, who lowers all his ki and also leaves the house, and when he sees that Trunks was at a safe distance. Goten also begins to rise, starting to follow Trunks, who suddenly increased his speed, scaring Goten, who almost lost track of him, but after several minutes Trunks stops short and begins to descend in the direction of a cave, being followed from afar by Goten, who is at the entrance of the cave. Seeing how Trunks was sitting in a meditation pose, surprising Goten a little because he did not understand what he was doing in this place, and doing this since nearby of the house he could do it without problems. But with curiosity, he continues to see what he was doing, and minutes later, he sees how a purple aura comes out of Trunks' body, leaving Got shocked, in which he continues to see how Trunks began to generate a sphere of purple ki, which minutes later, he threw against an object which immediately began to disappear, not leaving any type of trace, shocking Goten for this, who was about to leave until he heard Trunks say, "I'm very little away to master this energy, and when I achieve it, I will get rid of the annoying Goten, so I can't continue with my plans to create more life as I wish and be the king," leaving Got shocked, in which he quickly leaves the place, being surprised, since he did not think that Trunks was capable of doing that, being very sure that something very bad had happened, deciding to investigate what was happening. After several minutes, Yudam arrives home and goes to a place in the house and begins to meditate using one of his secret techniques, looking at the past, failing to find anything strange, but after several minutes he manages to see a moment in which the two of them were sleeping as usual, not seeing anything strange at first, deciding to leave that moment until they managed to see how a kind of purple energy entered the room, which first entered Goten's body, but seconds later it was expelled. Of that body deciding to enter the other body, in the case of Trunks, spending a few seconds, seeing how Trunks began to move a little, but after several seconds,
Trunks continued sleeping normally. After seeing this, Goten stops using his technique, very agitated, since that technique generated a considerable expenditure of energy, but in shock he cannot explain where that energy had come from. But one thing he was sure of was that that energy had been the cause of Trunks' sudden changes. Deciding to think of some way or create some technique which could release the energy that Trunks had inside him, but he did this in secret so that with everything ready, Goten began his task by creating and analyzing different scenarios in order to find some shape, but at first I couldn't get any clue. Since this event, several days passed, and it was seen that Goten and Trunks had distanced themselves quite a bit to the point that they no longer even exchanged glances since each of Goten was out of existence and Goten was somehow able to extract the energy that Trunks had in his inside. Months passed, and one day, like any other, Trunks had finished perfecting his best technique. So, with everything ready, he left the cave in search of Goten, taking several minutes, and when he arrived at the house he began to look for Goten, seeing that he was in a chair sunbathing. Seeing how the chair where Goten was began to disintegrate, leaving no trace of anyone, making Trunks smile, who turns around and sees Goten, who is staring at him, leaving Trunks in shock, who angrily says, "But what? How are you supposed to survive if you were there totally distracted?" Answering Goten, "I didn't think you were going to fall for that cheap trick. That was simply a clone. On the other hand, that act makes me confirm my suspicions that you are being controlled by some kind of energy or whatever is happening with you." Leaving a tense atmosphere between both beings until Trump slowly raises his head, seeing an evil smile speaking. "I see that you already realized what was happening. The truth is, I already had my suspicions that you had realized what I was planning, but something that you did not analyze is that no one is controlling me. I decided to accept this energy inside me. It was one day while I was sleeping. The energy entered my body, and when I felt all the power I had and the capabilities I could achieve if I set my mind to it, I decided to take hold of this energy, and instead of the energy controlling me, I controlled that energy and made it part of me." Leaving Goth in shock, in which he somewhat surprised says, "Then if I'm not wrong, you already had the intention of murdering me one day." Smiling again, Trunks, "You're right, Goten. For a few years I wanted to kill you because your attitude bothered me and because you interfered with my plans. But I didn't do it before because I knew that you were going to defeat me because I was very clear that you were more powerful than me. But now this has changed a lot. What will happen? Who will be the winner of this upcoming fight? Could it be true that Trunks had planned to murder from the beginning?" This and much more in a next chapter. Continuing with the story. Goten and Trunks were staring at each other with a great rivalry that on Trunks' part they were looking at him with eyes of revenge and murderous intentions, and on his part Goten had a serious look, but wanting to know Trunks' power. After several minutes of a tense atmosphere until out of nowhere both subjects disappear and reappear in the sky bumping fists, not seeing a winner. But again they disappear, and in the sky several waves of wind are seen that for anyone who could have seen that fight, he was unable to see those movements since their power was beyond what can be understood. Several minutes passed, and there was no clear winner, but at times Trunks was the one who took advantage thanks to the fact that he was attacking with the intention of killing, but luckily Goten had the peculiarity that he was always more agile than Trunks. So he managed to dodge their attacks, but some of them managed to hit him, causing good damage, but nothing to worry about. At one point in the fight, Goten uses a technique to send a wave of wind away from Trunks, and once this is done, he smiles and says, "Hey, Trunks, let's leave the warm-up aside and start the real fight." Angry Trunks, as he noticed how Goten was not taking the fight seriously, seeing him raise his power disproportionately, surprising Goten a little, who is not far behind and also raises his power further, causing the planet where he is to shake suddenly. They found, but more than this, since the entire infinite space was shaking because of these two powers, generating great destruction that caused black holes weakening space and time itself. Goten realizing this,
Goten, who while he was fighting with Goten was doing a technique, which minutes later he managed to finish, and this was simply a barrier powerful enough to surround the entire planet and protect space-time. But this feat that Goten performed took its toll on him since he used a good part of his energy, which was taken advantage of by Trunks, who raised his power to the maximum and launched himself with great ferocity, hitting Goten several times, who barely he managed to block one or another blow, weakening little by little until Trunks had practically cheated the fight, starting to humiliate God, in which he could not recover, starting to scream in pain from the torture he was receiving until after several minutes Trunks hit him. He gives a combination of blows, ending with a very disoriented fourth attack on Goten, piercing his stomach, leaving Goten in shock, who began to spit blood while writhing on the ground in pain, showing a suffering face. Seeing Goten's pitiful state, Trunks began to laugh loudly, saying, "Look at you, Goten. I feel sorry for you and everything for always thinking about others. That technique you used to protect the planet so that space would not receive any damage was your biggest mistake, and for which I obviously take advantage. But well, let's not drag it out, Tomas, and I will end your suffering once and for all." Seeing how Trunks was concentrating his energy on one of his arms, and once this was done, he delivered a strong blow to Goten, seeing the end of a great guy. Or that was what it seemed, since when Trunks was about to land his blow, he slowed down, leaving him shocked, nothing more and nothing less than God, in which he had gotten up still with his wound in his stomach, Trunks asking, "But how is it even possible for you to be standing if you have a fatal wound?" Goten responded furiously, "That shouldn't worry you, but about what happens now." Seeing Goten raise his power to the maximum, making Trunks have to move away due to the great pressure that Goten was exerting, being shocked by this, saying, "You are not going to give up once and for all. The difference is clear, and the only thing you are doing it is prolonging the inevitable." But before he could say another word, Trunks had been hit in the stomach by a blow from Goten, causing great damage which made Trunks angry, who did not let up and launched himself with great fury, but impressively Goten was able to keep up with him. Despite his wound in his stomach, he even managed to be superior in some moments, but due to very bad luck, that wound was little by little making him lose energy, lowering the pace of the fight to the point of being very even. After several minutes, Trunks had realized what was happening to Goten, so with a smile he gave a strong blow to Goten's chest, leaving him stunned, and taking advantage of this he said, "The fight was very good and everything, but I've already made this too long." And after saying this, you see how Trunks closes his eyes, concentrating a little, and seconds later you see how Trunks had been surrounded by a purple energy, leaving Goten surprised, since he did not expect that energy to give him so much power. But after recovering from Trunks' blow, he is seen with a smile, which disconcerted and angered Trunks a little, who asks, "Why the hell are you smiling if I'm going to kill you?" Answering Goten, "Don't be so trusting, Trunks. Don't think that I have used all my cards." Leaving Trunks intrigued, he could not say anything, since he saw how Goten's hair was standing up and seconds later it changed its color to white, releasing a shocking pressure which made Trunks move away a little, and very seriously he says, "We finally started to fight with our maximum power." Goten nodded, seeing how both warriors launched the attack being too even, being so much so that Goten was in that battle, since the state he was in meant that his wounds did not wear him down. After that time, both warriors were greatly reduced in power by the hard battle. At one point in the battle, Trunks was already fed up with not being able to win, so he surreptitiously began to charge his final attack, and after several minutes, he decided to end the fight by launching a Super K at Goten, who did not give him time to escape by launching an energy, which managed to counteract Trunks' Super K, who was angry, so he decided to give more power to his attack, starting to push his attack little by little, gaining ground on Goten, who, even seeing his situation, was calm. What will happen? Why would Goten be so calm knowing that he is losing the clash of attacks?
This and much more in a next chapter. Continuing with the story. Goten was watching how Trunks' Super Asai was slowly approaching where he was, but when he saw Got's face in it, he had a countenance that would generate total security and serenity in anyone. Trunks realizing this, the Who was confused by this, and after several seconds Goten's body could no longer resist due to that injury, but his spirit did not give up, managing to retain the attack just centimeters from his face. Trunks, seeing that he almost had the fight. Assured was laughing loudly, and in that moment she says in a conceited manner, "I was always better than you. I don't know why she looked down on me if in the end I become stronger than you and defeat you." Goten speaking calmly. "I do not deny that you became stronger and even exceeded my expectations, but I am sorry that it was not by your own effort. You needed that purple energy. But what is that yelly going to do? A great power can corrupt even beings purer." Angry Trunks, who raises all his power, giving much more power to the attack, breaking the little resistance that Goten had, seeing how the attack had collided with Goten's body, making Trunks smile, but after a few seconds, he makes a serious face since the attack had remained still. Looking like the Super Asai had disappeared out of nowhere, and Trunks sees how Goten was beginning to rise, and already in the sky Goten says, "I didn't think it had to come to this. But because I trust myself too much, I have no other alternative." Seeing how Goten began to shine, blinding Trunks, who after managing to regain his sight managed to see how an energy came out of Goten which began to envelop Trunks, who could not free himself, not even using his aka energy, and after a few seconds both Trunks' body like Goten's began to disappear little by little. Seeing how the energy of both of them met at one point, hearing the last sighs of Trunks, who was cursing Goten and doubting that in any way he was going to achieve his goal, and for his part Goten said, "This is my last card up my sleeve to save the infinite space of evil. But I am more than sure that in the future something bad is going to happen because evil never disappears, and in the worst moments or the least expected is when they appear. So I will use a good part of this immense energy to store it in a being who must have great control over his body and mind so as not to lose his sanity and simply explode from such vast power." The energy began to gather at a point which little by little became smaller to the point that it could not become smaller, and in the blink of an eye this energy expanded at high speed, breaking Goten's barrier and in the process taking away the only planet that existed in the vast space, managing to do something that for us is simply impossible, which is to create life, creating hundreds of multiverses, thousands of which remained as simple planets and even inert universes, simple pieces of floating rocks. But on the other hand, some lucky people were able to generate life, and from this different races emerged, some being more powerful than others, others more intelligent or with more advanced technology. Balancing the Goten, two types of energy were generated, if you can call it that, which are about the force of good and evil remaining perfectly balanced, being unfair to the thinking of some sense. If all people are good, the world would be better, but this is not the case at all, since a balance must be maintained between both forces. Among those privileged universes, we were located on a planet that was between universes 6 and 7, in which a tournament was taking place between both universes, seeing the final combat between the warriors known as Goku and Hit, in which Hit was taking all the lead, impacting blows, which for Goku was imperceptible until he gets angry about this, deciding to raise the level by going to Super Saiyan Blue, evening things out. But even so, Hit managed to be one step ahead of the Saiyan, who was surprised and excited by this, decided to give it using the Kaioken for 20, which surprised Hit, who in the same way used all his power, starting a big fight in which the planet they were on gave each other strong fists and kicks, not seeing a clear winner, passing several minutes in which it took a toll on Goku to exceed his Kaioken limit, weakening himself considerably, this being taken advantage of by Hit, who gave him a combination of blows which made Goku lose the Super Saiyan Blue, being on the verge of falling from the platform. Already seeing himself as the clear winner of that tournament, seeing himself as the god of destruction of the universe, Six was making fun of his brother,
seeing Goku's face of frustration to the point of getting lost in his thoughts that outside of these hits, he was getting closer, little by little, to end the fight. But when he was centimeters away from the Scion, you can see how he gets up little by little while he had his gaze lowered, leaving everyone surprised since his power was increasing to surprising levels, and that he did not time was running out. But for Goku at that moment, it didn't seem like a big deal. Seeing how Hit's movements were too slow, approaching him, hitting him with a normal blow for him at that moment. But for the others it was as if Hit had hit himself. Watching how it flew away, landing off the platform, leaving everyone present in shock until the god of the destruction of the universe, 7 Bill, raises his voice saying, "Well done, Goku." Seeing how Goku's friends and family were celebrating for this, but when they focused on Goku, he was kneeling and in a few seconds he lay down, being too weakened, but with a smile since he managed to win the tournament. What will happen? What could have happened to Goku, luckily giving victory to his universe? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. Everyone, upon seeing Goku's state, quickly descends from the stands and comes to help him by giving him a Dermatano seed, which in seconds made the Scion fully recover, being happy for his victory, but focusing on the god and angel of the universe. 7 were quite thoughtful about that power that Goku released. But before investigating the Scion, a being appeared that made all the gods fall to their knees in fear, leaving Goku surprised, who did not understand what was happening, but when he saw who he was, the Scion was surprised by the power that Zeno-sama gave off, getting excited about this, approaching him, and when he was centimeters away from the king, the Guardians instinctively launched an attack in order to erase the Scion, but their surprise was great since Goku had dodged them with ease, surprising even Daishinkan himself by making him curious. But for his part, Zeno-sama was with his neutral face until Goku friendly stretched out his hand in greeting, leaving him somewhat surprised and deciding to stretch out his hand anyway, watching as Goku raised his hand from above down to the king at all, making everyone sweat a few drops. But after a few seconds, everyone calms down since they saw how Zeno-sama was smiling, continuing with the greeting until Zeno-sama lets go of Goku and says, "I really liked you, Scion Goku. Do you want to be my friend?" Goku smiled at him and responded, "Of course, why not? I really liked you, and I see that you have great power, and I would like you to train me." Leaving both Zeno-sama and Daishinkan, who was listening to the conversation, surprised, Zeno-sama responded intrigued. "You can feel my power." Goku answered calmly, "Of course. Since you arrived, I felt your presence, and I see that you have unimaginable power, and not even with my maximum power could I do anything to you." Zeno-sama speaking again. "Maximum power could do something to you." Zeno-sama speaking again. "I was asking this since not even the gods and angels are able to sense my power. Only the Supreme Priest and my guardians are able to sense my presence." Leaving Goku somewhat surprised by this, but he decides not to give much importance to this, so he says goodbye to Zeno-sama, who gives him a button so that he could go to his planet so that they could play for a while. Once this is done, the king of everything together with the Supreme Priest and his guardians, they retreat, making the gods of destruction breathe again, and after this they approach Goku asking Beerus, "But how dare you approach the king like that at all? He could have erased us from existence for your sake." Imprudence. Making Goku laugh, he places a hand on his head and says nervously, "But nothing happened. I was surprised at first because he had unimaginable power, but I wasn't afraid. On the contrary, I was excited because in a moment in the future maybe he could train me." Making everyone fall for Goku's response, who was simply laughing at this. After recomposing themselves, Universe 6 withdraws from the planet, leaving only Universe 7, which everyone climbs into the maximum cube, and with the help of Whis they leave the planet, seeing that a Super Dragon Ball was missing, until Goku comes up with a thing commenting, "Could it be that the last sphere will be the planet where we were fighting?" Well, I say that looking at it better,
the planet is just as big as the superspheres. Impressive by this, Whis, who had not thought about that, so thanks to a technique he removes all the debris from the planet, what Goku said being totally true, seeing that it was the last sphere. So with everything ready, Luis invokes Tsurama, who, upon seeing Goku, had gotten a little nervous, but quickly becomes serious and asks to be told his wish. Luis responding to Beerus' request, I want you to reconstruct the planet Earth of Universe 6. Being a very simple wish for the most powerful dragon to fulfill, it takes a few seconds to fulfill it, and after this he leaves, not taking his eyes off Goku, who he had noticed, becoming somewhat intimidated. Once this is done, Universe 7 embarks on a trip back to planet Earth, which during the trip Vegeta approaches Goku asking him, Hey Kakarot, how did you manage to defeat Hit with great ease and without transforming, knowing that he had left you in very bad condition? Goku answers him, Well, the truth is, Vegeta, I don't know. I only remember that ID was giving me the beating of my life until at one point his technique was nothing to me, and with a common blow I knocked him out of the way. Platform, and after doing this I felt how my body began to lose energy, and the only thing I could do was lie down. And this answer left Beerus with more doubts, who decided not to give it any more thought, but on the part of Whis he was investigating his buckle or some possible answer. Minutes passed and Universe 7 arrived on planet Earth, with all the Zeta warriors retreating except for Goku, since Whis stopped him and asked him, What do you think if we have a confrontation? Leaving Goku very surprised, who without hesitation accepts, but before getting into a fighting position, Whis says, But we are clearly not going to fight here, because we both know that we can destroy the planet, so we will go to the planet of the Lord. Vides to fight at ease. Accepting Goku, so both deities along with Goku withdraw from the planet, leaving Vegeta very angry since he wanted to go with them, but with no other alternative he goes to train on the training machines. We moved to Beerus's planet, where Beerus went straight to sleep and, for his part, Goku was already in a fighting position, very excited to fight against Whis, although a little disconcerted, since it was more than clear that Whis was much stronger than him, and even more so with that Ultra Instinct technique. What will happen? Why would Whis ask Goku for a fight if the result of that fight is already more than clear? This and much more in a next chapter. This story continues. We see how Goku was in a fighting pose waiting for Whis to give the signal to start fighting, and for his part Whis was, with his typical neutral expression, but with some curiosity to see what was happening to Goku. After a few seconds, Whis raises his hand to start the fight, seeing how Goku raises all his power in his base state and launches himself at high speed, surprising Whis a little because he saw how the Scion's speed had increased considerably, but it was nothing to worry about, starting to dodge each of the fists and kicks that Goku threw at him, who, failing to hit anything, decided to raise the level by going to the Super Saiyan God, and once this was done, he resumed the fight, making the Wii take a little longer. The combat was serious since the speed of Goku's attacks increased, but he still continued to dodge all of his attacks, and this was the same for several minutes, until Goku felt how his energy was decreasing, deciding to give it his all, going to Super Saiyan Blue, shaking the place where they were on the attack again, causing several of the blows to graze the angel's body, which he had realized, this being transformed, he had not shown that speed. But for Whis he did not present any difficulty, standing more seriously, dodging the blows much more easily. After a few minutes, Whis was going to end the fight, but when Goku least expected it, he decided to use all his Kyoken power for 20 and at a speed out of this world. He managed to hit Whis in the face with a blow which he was too shocked by this, but he quickly disappeared and appeared behind Goku, hitting him in the back of the head, leaving him unconscious instantly. After this, Whis was still shocked since in his entire life no one had managed to hit him. His doubts were further confirmed that something very strange was happening with Goku, so the angel began to investigate with his staff or something.
Information that gives you clarity about what was happening. Hours passed, and I see how Goku was with a smile saying to Whis, "I finally managed to hit you, Mr. Whis." Drawing the attention of Whis, who stops seeing his staff and responds to the scion. "Indeed, Goku, you managed to hit me, something that no other person had achieved, not even Mr. Vills, and on the other hand, analyze your power, and if my calculations do not fail me, you are on par with the power of Mr. Beerus, but only if you use the Kaioken for 20. Leaving Goku surprised, he becomes more motivated to continue increasing his power and in the future surpass even Whis himself. So Goku eagerly asks Whis to give him the heaviest training he had, the angel nodding, exciting Goku. Goku, who begins to warm up to be ready. For his part, Whis stares at Goku while in his thoughts he says, "Something strange is happening with Goku's power, but I still can't figure out what it is. But I'm sure of one thing, and that is that if Goku somehow manages to activate it again, that power, and manages to master it, he will become too strong a being, changing everything known." After this event, a long year passed in which Goku spent his entire time training hard with Whis, performing the most difficult training sessions, leaving him on the verge of death on several occasions. But thanks to this, he became quite strong, managing to dominate perfectly. The Kaioken for 20 in the Super Saiyan God Blue, managing to counteract the great wear and tear that using it caused him, but managing to be stronger than the god of destruction by several notches. We moved to planet Earth, where everything had been going on normally, focusing on the Capsule Corporation, seeing that Vegeta had just finished his training routine, destroying the training machine as usual, seeing Buena very angry about this, which she complains about. Vegeta asked why every time he used the machine it always ended up destroyed in 1,000 pieces, but Vegeta completely ignored his wife as he headed home to change his suit. The day passed normally until out of nowhere, in a part not so far from the Capsule Corporation, a portal had appeared from which two beings emerged and began to cause destruction, drawing the attention of the Zeta warriors and Vegeta, who were quickly leaving. To the scene, seeing that one of those beings had a very similar appearance to Goku, angry Vegeta as he thought at first that it was Kakarot shouting at him why he was doing that, but upon looking closely at this day's clothing, mind you, it wasn't the same being yelling at this one. "Hey, who the hell are you supposed to be, and why do you look a lot like Kakarot's bug?" Drawing the attention of this being who, upon seeing Vegeta, forms an evil smile saying, "Hee hee, hello Vegeta, how good to see you. Just the trash I needed, I already feel like hitting someone." Raising the anger of the Scion Prince even more, who before doing so listens to a voice that says, "Well, since I feel kind right now, I will answer your question, and I am Kakarot, the true cold-blooded Scion that I should have been in at first, not like the Volucha and confident version that you know as Goku caused by that blow to the head." This left everyone quite surprised and, above all, Vegeta, who begins to smile saying, "Gee, I don't care what version of Kakarot you are, anyway, I'll give you a good beating." Provoking laughter from Kakarot, who responds, "I want to see you try rubbish. I highly doubt you'll be able to give my companion Zamasu, but I want to take care of you myself." Angry at Vegeta, he raises all of his power in the base state and launches himself at high speed in the direction of Kakarot, who is waiting for him with his arms crossed and with a cocky laugh. What will happen? Who will win between Vegeta and the new Scion Kakarot? This and much more in a next chapter. This story continues. Vegeta launches himself at high speed against Kakarot, who is waiting for him very confidently, receiving the prince's blow, leaving Kakarot somewhat surprised, who after a few seconds succumbed to the force of the blow, being sent flying a few meters, but there being no difficulty for Kakarot, who stops suddenly, wiping his cheek a little while laughing a little saying, "Good blow, Prince, without a kingdom, but I hope you have more than this, because otherwise I will already have this battle assured." Making Vegeta even angrier, he responds, "How did you call me trash?" And after saying this,
You see how Vegeta launches himself again at high speed, but this time Kakarot stops the blow with his arms, surprising Vegeta a little, who does not stop and begins to throw hundreds of blows, which Kakarot some of them. He dodged and others used their arms to stop the blow. Several minutes passed and there was no clear winner, seeing a somewhat agitated Vegeta while Kakarot was just with a few scratches, surprising Vegeta a little, who decided to level up, going to Super Saiyan Phase 2, making Kakarot smile, who in the same way, he raises his power to Super Saiyan Phase 2, resuming the fight in which Vegeta had the advantage by giving them accurate blows, weakening the evil Saiyan a little, but he with a ball of energy pushes the prince away and with a smile says, "Well, now. We just warmed up. How about turning it up a notch?" Not receiving a response from Vegeta, but anyway Kakarot begins to raise his power, making the planet Earth tremble, surprising everyone present, and after several minutes Kakarot is seen in a transformation with pink hair, surprising Vegeta even more, which is not far behind and raises its power to Super Saiyan Blue, but upon seeing Kakarot's hair color, he is intrigued by asking him about that transformation, seeing Kakarot rise several meters, and after this he says, "Well, I'll tell you, after that the power consumed me. My true personality appeared and we began to cause destruction all over the planet, and after several hours I faced my former friends being too easy to the point that it made them suffer until their last breath, leaving you as dessert, in which we began a fairly close fight until we both decided to use our phases with the divine key, and out of nowhere my hair had changed to pink, I suppose because of the evil that is inside me, being very favorable for me, since he gave me extra power, giving me all the advantage in the fight, giving him a good beating, and after I left him in his base state, I tortured him until his last breath, in which he could see how he cruelly murdered his wife and son, leaving Vegeta quite surprised and angry at the last thing, but before losing his sanity, he asks, "Well, but what does the person who comes with you have to do with all this?" Black responded, somewhat displeased. "Well, after defeating all the warriors on Earth, we began my destruction throughout the universe, being totally unstoppable, destroying a large part of the planets of the 7 universe until Mr. Beerus appeared on one of those planets, and I had no choice but to facing me being an even battle at the beginning until the damn Beerus used all his power, and it was simply impossible to defeat him. In order to fight against strong guys, and well, here I am, but already a lot of practice. I want to finish this to continue searching strong subjects, and now that I think about it, where the hell is the Kakarot of this timeline?" Vegeta answered him, "I agree with you. It's time to talk," and in response to the other, Kakarot is training on Beerus's planet, surprising Kakarot a little. He was going to say something, but out of nowhere he was hit by a fist from which he was going to give him another, but Kakarot places his arms blocking the blow, and in less than a blink both beings disappear and appear in the sky, generating several waves of wind which made the planet Earth tremble, spending several minutes without seeing a winner, but as time went by, Kakarot was adapting more to the combat, and thanks to Super Saiyan Rosa, he had small extra power that was vital to dominate the fight, hitting Vegeta with strong blows, who, no matter how hard he tried, could not counterattack, being little by little cornered until Kakarot created a key sword with which he pierced the chest of the Saiyan Prince, who spurted a little blood followed by losing his strength. Transformation falling to the ground quite weakened. Kakarot, upon seeing Vegeta's pitiful state, grabs him by the hair and lifts him up until he is face to face and with a cold voice says, "Closed." But seconds later, he begins to raise his power without any control, slightly surprising Kakarot, who he smiles, saying, "Hee hee, you still have something left. The energetic prince without a kingdom. Let's see how long that outburst of anger lasts." But he could not continue speaking since the place where he was being destroyed, forcing Kakarot to rise a little,
lowering his gaze, seeing how a crater was forming in which he could see how Vegeta was going through each of his transformations, until he reached Super Saiyan Blue. But Vegeta did not stop, and after several seconds the Saiyan achieved an evolution, changing his color to a darker blue. After achieving this change, the prince stands up, cooks a little, raising his head, focusing on Kakarot, who was surprised by Vegeta's new state. But without fear he smiles, saying, "I see that you got a new hair color just like me, but let's check right now who will be the winner." Not receiving a response from Vegeta, who stares at Kakarot, Kakarot doing the same thing. What will happen? Who will be the winner between Vegeta and Kakarot with his new states? This and much more in a next chapter. The story continues. The atmosphere was quite tense between both Saiyans, until at one point the roar of a small rock was heard, watching both beings disappear, and in a blink they appeared in the sky, impacting hundreds of blows, neither of them giving up, several minutes passing. At that pace until Vegeta manages to take advantage of an opening and increases the speed of his attacks, managing to connect a series of blows ending with a bin band which Kakarot barely managed to place his arms resisting the attack, and little by little he was pushed until he crashed into some rocks, and at that moment the Saiyan manages to deflect the attack. After doing this, you see a Kakarot with some burns from the attack and with a very angry face, starting to raise his power, surprising Vegeta a little, who after a few seconds, Kakarot finishes raising his power and launches himself. Great speed against Vegeta, resuming the fight, completely taking the advantage, Kakarot hitting him with strong blows, generating good damage to Vegeta, who becomes more serious and decides to raise his new power to the maximum, which left Kakarot shocked, who with no other alternative continues fighting. But the advantage was enough by giving him a good beating, making Kakarot lose his rose state, and at that moment Vegeta loads a pin band which he throws at Kakarot, and after the attack dissipated, I know that Zamasu had grabbed Kakarot's shoulder, and they disappear through a portal, not giving Vegeta time to react. Just after these guys left, we see how Goku appears in the company of Luis, who are surprised to see the scene, but more focused on Vegeta, who is falling at maximum speed, who proceeds to heal him, and once this is done Vegeta wakes up and seeing Goku angry says, "Why the hell did it take you so long, Kakarot?" Goku responded somewhat nervously, "Sorry, Vegeta, but he was finishing training, but what are you complaining about if you took charge yourself?" Angering Vegeta even more, he turns his face in another direction, making Goku laugh a little. For his part, Whis looks at Vegeta and asks him, "What happened here?" Vegeta responded seriously, "Well, we were doing our things normally until out of nowhere we began to hear noises near the city, and we decided to go to find out what it was about, realizing that it was Goku's true personality, that really it was Kakarot who let himself be consumed by power, and told us that he killed all of us from another timeline. And when he ran into Bills, he was not able to defeat him, but unfortunately a guy rescued him, and now they became allies, and thanks to that guy he was able to travel to our timeline, and I had to face it being a fairly close fight until we decided to use the phases with my divine, since Kakarot's hair was pink. Being a little stronger than I, and each time the fight progressed, he obtained some extra power with which he managed to defeat and humiliate me, but by pure luck I got a new power with which I was able to confront him until I defeated him, but the companion again saved him, and he escaped through a portal." This surprised Goku, and, on the other hand, Luis was thoughtful, since very few beings are capable of traveling between dimensions. Returning to Goku, he was excited and wanted to face his evil version, but he did not know how to travel between dimensions, drawing the attention of Whis, who responded, "No being can travel between dimensions, unless the king of all Zeno-sama authorize it, because if you break this rule the consequences are disappearing from existence." This surprised both Saiyans, but Goku was somewhat calm in responding, "I don't think my friend Zenchan will deny me that request." Answering Whis seriously, "Don't be confused, Goku. Zeno-sama may look friendly and all, but
he can be eliminated if he decides. But before the angel could say anything, Goku takes out Zenosama's button from his pocket, and without asking, he presses it and it disappears, leaving both beings stunned. We moved to Zenosama's palace, seeing how Goku appeared a few meters from Zenosama, who upon realizing this got up from his throne and went to greet him, Goku doing the same, and after this, Zenosama happily asked, "Did you come to play like you did? We promised?" Goku responded somewhat nervously, "Forgive me, Zenosama. I didn't come for that. The reality is that in Universe 7 a being appeared that the only way to travel between dimensions is with your permission and, well, I wanted you to grant me permission." Surprising Zenosama, who answers him, "Of course, Goku. There is no problem. You have my permission. So Daishinkan, tell your son Whis that he has permission to travel between timelines until Goku manages to defeat that guy." Nodding, Daishinkan and Goku are happy, thanking Zenosama for this, and, with Daishinkan's help, they begin their journey back to planet Earth. After a few seconds, both Goku and Daishinkan appear in the Capsule Corporation, with the High Priest leaving. After arriving, Goku goes to where everyone was gathered and tells them, "I already spoke with Zenosama, and he gave me permission to travel to another timeline." Whis confirming this information. So with everything seen, Goku and Whis were preparing for the trip, but Vegeta stops them saying, "Hey, Bug, I have a bad feeling. I think we should train in the time room to further ensure victory, because I also saw something in that Kalzamesu that seems very strange to me." Surprising Goku, since Vegeta was not one to ask that they train together, but excitedly he accepts, and together Whis heads to the time room, which with the help of Whis they modified it so that 1 day outside is 3 years inside, in order to make the most of the time and at the same time not give Kakarot time to get stronger. How strong will Roku and Vegeta become with that sudden training? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. After configuring the Room of Time, the three beings enter it, beginning arduous training for 3 long years in which both scions gave their all, achieving very good results in that room, and once this is done they leave for the Capsule Corporation, taking several seconds, and already in that place Goku, Vegeta, and Whis prepare to travel to the other timeline, taking a while since Whis was checking with his staff, which alternate reality Kakarot was in, but after he manages several minutes, both scions being surprised by the views at that time. After almost half an hour of travel, the three beings arrive at their destination, looking somewhat amazed, but at the same time angry because the landscape was deplorable due to the destruction caused by Kakarot. But without further ado they begin to locate Kakarot, taking several hours without further ado. Find no clue. Deciding not to waste any more time and raise his power to attract Kakarot's attention, seeing nothing at first, until out of nowhere Kakarot and Zamasu appear a few meters away, surprising Goku since they were literally the same person, and on Kakarot's part, upon seeing Goku, we are going to see what this weak and incredulous version of himself is capable of. Angering Goku a little, who smiles and with a smile answers him, "Don't trust yourself so much, Kakarot, and you're wrong. My name is not Kakarot. My name is Goku, and I am a scion who was raised on Earth." Angry Kakarot, who says, "In case you didn't know, you were sent to that planet because it was one of the weakest and you could easily conquer it and thus, over the years, be able to sell it. But look how things changed, and for a simple things changed completely." Goku responding, "I don't care what it was like or what the intentions were with me when they sent me to planet Earth, but all I know is that I am proud of everything I have accomplished." Giving Kakarot a little disgust for those words, he raises his power a little and launches himself against Goku, who does the same, and in less than a blink they bump fists, angering Vegeta for this since he wanted to face black again. But he turns to look at Zamasu smiling a little, and in a matter of the blink of an eye he appears in front of Zamasu, hitting him with a strong blow which sent him flying hundreds of meters, Vegeta laughing at how easy it was. On the other hand, we see how Goku and Kakarot hit each other and in turn blocked the attacks,
being a fairly close fight until Goku loads a part of his energy in his fist and manages to push Kakarot away, and once this is done, he smiles and says, "Well, Kakarot, it was a good warm-up. What do you think? And let's start the real confrontation." Kakarot nodded with a smile, seeing how both Scions raise their powers until Goku reaches Super Saiyan Blum and Kakarot reaches Super Saiyan Rose. Once this is done, the combat resumes, being the most ferocious combat, shaking the entire planet, generating several craters. But dark, fully impacting Goku, and after the smoke dissipates, Goku is seen with his arms crossed, but Kakarot, upon detailing well, sees that rays were coming out of Goku's body, asking in surprise, "Maybe those rays are from Super Saiyan 2, but how is that possible?" Goku answers him, I don't even know. I just combined both transformations and this happened." Angry to Kakarot, who launches again per Goku, was enough causing him to lose the Rose status of him being quite injured and cursing himself for having lost. For his part, Vegeta was giving Zamasu a severe beating, who for some strange reason was not receiving any damage, confirming Vegeta's suspicions that Zamasu was immortal, asking Whis for a solution, who only responded, "I could take away his immortality. But as you know, I cannot intervene in mortal problems unless my father or Daishinkan authorize me to do so." Angry Vegeta, who was going to continue hitting him until Goku finished off Kakarot, and thus look for a solution among all. But when he focused on Zamasu, he had disappeared, surprising Vegeta, who starts looking for where they had gone until he sees him next to him. Of Kakarot, alerting Vegeta, who yells at Goku to be careful, but it had been too late since he only managed to see how Zamasu had taken out some clays, which one of them placed in Kakarot's ear, and both of them did this. Bodies join together, and after a great shine a new being appears which gives off great pressure, impressing the Scions, who gather together seeing how this new being rises and says with authority, "Everyone admired the true power of such a Scion warrior. Let them say their last words before eradicating them from existence." Smiling, both Scions who in unison begin to shout, raising their powers, going through each of their transformations until reaching the Super Saiyan evolution and Goku in the Super Saiyan Blue Phase 2, and once this was done, both of them timed the fusion of Kakarot and Zamasu, taking the lead little by little, breaking the good coordination of both Scions, weakening them quite a bit and going. Great advantage that a part of that fusion was immortal. When it received damage, it managed to regenerate a large part of those wounds. After almost half an hour of combat, we see how both Goku and Vegeta were quite tired and with quite a few injuries, and for his part the fusion was practically the fusion after doing this stands in front of both Scions, and the fusion after doing this stands in front of both Scions and tells them, "But look at their pitiful states, so that you can see the true power of a Scion." Vegeta responded furiously, "But what are you talking about if you had to fall to something as low as fusion, so don't come and brag about anything." Angry to the fusion, which launches an attack leaving Vegeta on the verge of death, angering Goku, who is too helpless to not be able to do anything until out of nowhere his thoughts sink, leaving the fusion stunned and deciding to end it. With the lives of both Scions, launching a super attack which was about to hit the Scions, but Scion, launching a super attack which was about to hit the Scions, but in a moment the attack stayed still, surprising the fusion, and in less than nothing the attack disappeared, surprising Goku in his base state, but Suki was rising without any limit, surprising both the fusion and Whis, who began to analyze what was happening. Whis began to analyze what was happening. For his part, Goku walks up to the fusion, giving it several blows and finishes it with a kick, being too easy for Goku, who did not understand what was happening, but from the perspective of the others Goku had disappeared, and when he reappeared, he looked like as Kakarot had been sent flying. When the fusion manages to react and gets up, looking quite angry, deciding to use all the power that the fusion gave them, and once this is done, he launches himself at maximum speed, reaching where Goku is static,
but just when he was going to touch him, he stops suddenly, and seconds later the fusion loses its transformation, remaining in its base state, kneeling before Goku, who is watching, and seconds later, he joins his hands, doing his iconic technique, and after finishing the attack he shouts, Kamehameha. Launching the attack, unable to react, the fusion being enveloped by the energy generating a great explosion that shook the entire planet. After several minutes, you see a large crater in which Goku was standing as if nothing had happened, and, on the other hand, there was only the body of Zamasu, who seconds later reacts and gets up, seeing very scared that Goku was in front of him, deciding quickly disappear. Goku not doing anything since seconds later Goku goes backwards, falling on the hard ground but with a big smile on his face for having managed to eliminate the great threat that Kakamoto represented. What will happen? Whis will have managed to find some explanation for the power that Goku awakened and where Zamasu will have gone. This and much more in a future season. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50,000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.